suppressed forceful noise. Brace yourself, it's time to stand as a change maker. The largest online career development summit in Bangladesh. In the dawn of a different world of digital revolution. CKH Network is coming with Augmedix presents Next General Leaders Virtual Summit in association with IPDC Finance 18th to the 25th of July 2020. Gold Partner Prime Finance and Investment Limited. Strategic Partners Jump Movement Asia, Sensei and Key Leadership Institute. Career Partner Cormo by Google. Knowledge Partner Okomari.com. 8 days learning and meetup, 50 plus global leaders. Students from 100 plus university. Keynote session. Panel discussion. Industry talk. Region and team announcement. Students thought sharing session. Join with us, this is the moment to grow. This is your chance to become the best. Join together. One place and one purpose. To become the leader to lead your nation. কথা বলা যাবে না। "100 universities are joining." Hello and welcome. I think I was just muted. I couldn't just notice it. I'm welcoming you all for the Augmedix Presence Next Gen Leader Virtual Summit, where we are launching at 100 universities across Bangladesh. So this is the program in association with IPDC, Gold Partner Prime Finance Investment Limited, our strategic partner Sensei, Key Leadership Institute, our career partner Cormo by Google, our knowledge partner Rakamari, and our outreach partner Youth Opportunities. In the next 8 days, we're going to have 30 plus industry specialized sessions where we have invited about 80 speakers from all over the world, from Harvard University to Dhaka University, to Jagannath University, you name it, from Harvard professor to Bangladesh's top CEOs, head of HRs, CFOs, and all the universities from across Bangladesh. So this is the summit where we are actually focusing only the skills that is needed for the corporate and to become an entrepreneur. That's it. You name any industry that you want to build a career, we are here. We are bringing all the resources from across Bangladesh, across Asia, across Africa, and then Europe, and of course from America as well. So we are glad to begin this summit for the nation's youth development. Our aim, educate, empower, and enlighten the youths of Bangladesh. আমাদের একমাত্র অবজেক্টিভ বাংলাদেশকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার। আমাদের দেশের 70% হলো ইউথ পপুলেশন। আমরা চাই আগামী 5 বছরের ভিতরে আমাদের দেশের 10 লক্ষ তরুণকে দক্ষ এবং যোগ্য করে গড়ে তোলা। শুধুমাত্র বাংলাদেশ? নো, শুধুমাত্র বাংলাদেশে না, তারা সারা বিশ্বের জন্য কাজ করবে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি তারা যদি দক্ষ ও যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে পারে, সারা বিশ্ব এখন তাদের জন্য তাকিয়ে আছে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের ছেলেমেয়েরা দক্ষ এবং তাদের ভিতরে অপরিসীম সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। আমরা শুধু সেই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দিতে চাই। আর সেই লক্ষ্যেই সিকেএইচ নেটওয়ার্ক দেশব্যাপী কাজ করছে। আর এই সামিটের মাধ্যমে
মাধ্যমে আমরা 100টি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আমাদের লিডারশিপ টিমটাকে ওরিয়েন্টেশন করছি along with various programs. So this is the first of this kind, and today is the first session যেখানে আমরা কথা বলবো the competency framework নিয়ে. So this is the summit. We are looking forward to you. I am delighted to invite two of these dignitaries and panelists who are going to present for this competency framework for our students. Let me invite Mr. Mahmudul Huq Taz, who is having 20 plus years of experience, in Asia and Africa, leading global organizations. So Mahmudul Huq Taz bhai, welcome to this summit. Thank you so much, Kamrul bhai. It's amazing. I'm delighted and honored to be part of this first time ever, the biggest career development summit in our country, and I'm sure whole world is watching it. And I'm having a strong belief that our students and next Bangladesh is going to be world class. Thank you so much for inviting me. Thank you. So with Mahmudul Huq Taz bhai, we have another dignitaries, another expert resources in the field of competency mapping, who has demonstrated experience. Yes, he has implemented this work. So let me introduce Mr. Rubait, Tauhid, Siddique, Head of HR, Prothom. Hello everyone, and thank you so much, Kamrul bhai. Thank you very much for inviting me in this program, in this Next Gen Leaders Virtual Summit. I'm really honored, and I'm really looking forward to add value to this program, and really like the concept of sharing knowledge with the youth of this country. And I really like the motto, you as an individual and as the company, the Coach Kamrul network has, Kamrul Hassan network has, to improve the youth of this country. Thank you so much. Thank you. So as just formalities, as our key partner is Augmedix. Augmedix presents Next Gen Leader Virtual Summit. So let's watch a small video clip of Augmedix, what they do and why they do it. তোর তো চাকরিটা হয়ে গেল, আমার তো হলো না। ইংলিশটা একটু ঝালাই করে নে, অগমেডিক্সে এখনো অনেক সুযোগ আছে। অগমেডিক্স হায়ারিং স্ক্রাইবস। So that's what Augmedix does, and today we are beginning. This is the first session of 8 days. Are you excited, Taz bhai and Rubait bhai? Super excited. Fantastic. So we will not waste any single moment. So straight, I'm going to Mahmudul Huq Taz bhai to share your expertise on competency framework. আমাদের স্টুডেন্টরা কেন তাদের competency frameworkটা জানবে এবং how they can develop accordingly. So over to you, Mahmudul Huq Taz bhai, and then after his session, Rubait bhai is going to present the similar topic, but they have divided the areas, between. So please focus and have a pad ready so that you can take as much as possible and ask questions. We want to have your questions. And those who are watching right now, for you there is a gift. If you are watching 10 programs and submitting the summary into this page, 10 programs, you get a certificate, super achiever knowledge seeker, you get a certificate, you get a crest, you get a book. Our book is sponsored by rakamari.com. So I hope our viewers are ready with pen and paper, because you need to submit the summary to have the crest, book, and certificate. And if you're champion into the segment, you get 5 books, then 4 books, 3 books. I will coach the champion. We will bring the 5 top knowledge seeker, those are going to submit into the Facebook Live. So we want everybody to join and participate. We want to make sure that you are learning with pen and paper and with a complete mindset ready and focused. Over to you, Taz bhai. Great. Thank you so much, Kamrul bhai. It's really exciting. Yes, reward is equally needed because people are watching, and if they get this type of bonus things, that encourage a lot. So thank you so much. Viewers, hello, future leaders in the country. So welcome to the session once again. As Kamrul bhai was sharing that our today's topic is competency. Today, me and Mr. Rubait
we are going to talk about this competency mapping, and we divided this part into two. So I will talk first part of this, and then Rubait bhai will talk the second part of it. So before I go to competency mapping, I want to talk about a little bit what is competency, because it is really important that we should know what is competency. যারা আমি জানি যে এটা ডিজাইন করা হয়েছে স্টুডেন্টদের জন্য, and all the students who are watching today, আপনারা জানেন যে কম্পিটেন্সি ছাড়া আমাদের জব এবং ইন্টারভিউ উইন করা এবং কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে এন্টার করাটা খুবই ডিফিকাল্ট। এবং আগে হয়তো এটার ধারণাটা একটু আমাদের কম ছিল, বাট এখন অনেক অনেক বেশি। আজকের সেশনের পরে আপনারা জানতে পারবেন আসলে কেন এটা দরকার, আসলেই কি দরকার কিনা, নাকি আপনি এটা শুধু শুধু সময় ব্যয় করার কোনো দরকার নেই। সো এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। সো কম্পিটেন্সিটা কি? এটা একটা সফট স্কিল, অফকোর্স। কম্পিটেন্সি মিনস বেসিক্যালি, আমি যদি proper definition it is something, competency means some sort of skill and behaviors to apply to do the activity successfully and efficiently. So which means it is some sort of behaviors and characteristics যেটা আপনাকে বা আমাকে ডেভেলপ করতে হয় এবং অ্যাক্ট করতে হয় in a corporate world, even in a personal world. So that is a typical definition of a competency. যদি আমি যদি বলি যে কম্পিটেন্সি কথাটা কখন থেকে শুরু হয়েছে, it started first in 1959 from Mr. R.W. White. First used competence as a word in an article, and since then এই কম্পিটেন্স থেকে কম্পিটেন্সিটা আমাদের মধ্যে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে অ্যাডাপ্ট হয়েছে। এবং যখন আপনারা স্টুডেন্টরা ক্যাম্পাস থেকে ট্রান্সফার হন টু দ্য কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড, এই সময়ে এই কম্পিটেন্সিটা আপনাদেরকে ডেভেলপ করে তারপরে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আসতে হবে। অন্যথায় এটা আপনাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হবে টু কোপ আপ, ইভেন টু উইন দ্য ইন্টারভিউজ। আমি যদি একটা টিপিক্যাল আধুনিক এই মুহূর্তে একটা ডেফিনেশনে যেতে চাই যে এখন কম্পিটেন্সি ডেফিনেশনটা কি, সেই 1959 থেকে, যে টুডে ইট ইজ টকিং অ্যাবাউট মেজারেবল থিং। সো মেজারেবল characteristics or behaviors of a person which are related to efficient action at work, organization and spatial culture. So এই যে মেজারেবল কথাটা এবং কিছু কিছু কথা আসছে, মেজারেবল, then characteristics or behavior to perform work in an efficient way, এই সমস্ত বিষয়গুলো আসলে খুবই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আপনার কম্পিটেন্সিটার সাথে। তো কম্পিটেন্সি আমরা অনেকেই জানি। আজকাল আমরা যদি ইউটিউবে সার্চ দেই বা গুগলে সার্চ দেই, এটা কোনো কঠিন কিছু না একটু জানা। কিন্তু সবাই আমরা যেটা করি, আমরা টাইটেল কম্পিটেন্সিটা জানি, কিন্তু এর ভিতরে আর যাই না। আমি যদি ডেফিনেশনটা যদি আরেকবার যদি আপনাদেরকে বলি, আধুনিক একটা ডেফিনেশন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড গুলো কি মনে করে অ্যাবাউট কম্পিটেন্সি, মেজারেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর বিহেভিয়ার। সো কম্পিটেন্সিটা হচ্ছে এটা মেজার করা যাবে। আগে আমাদের ধারণা ছিল এটা কোয়ালিটেটিভ থিংস, ইট ক্যান নট মেজার, বাট এখন এটাকে মেজার করা যায়, বিকজ এটার কথা বলা হচ্ছে বিহেভিয়ার। সো যখন আপনি বলবেন বিহেভিয়ারকে কিন্তু মেজার করা যায়, বিকজ ইউ ক্যান সি আমার অ্যাকশনটা যখন আমি অ্যাক্ট করি অ্যাজ এ কমিউনিকেটর, ইউ ক্যান সি দ্য আউটকাম। সো সাম সর্ট অফ বিহেভিয়ার আই অ্যাক্ট ফ্রম দ্যাট ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো দিস ইজ হোয়াই ইট ইজ এ বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন। সো এতটুকু আমরা জানি এই মুহূর্তে যে কম্পিটেন্সি একটা বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন দ্যাট উই নিড টু অ্যাক্ট in our day-to-day work at organization or even our personal life to be successful. তো আমি যেটা করেছি, যখন এখানে কামরুল ভাই ইনভাইট করলেন যে আমাকে কিছু একটা বলতে হবে এবং স্পেশালি কম্পিটেন্সি ম্যাপিং,
তখন আমি চিন্তা করছিলাম কি করা যায়, কিভাবে এটাকে একটা ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেওয়া যায় সবার মধ্যে, বিকজ দিজ আর ভেরি আই মিন হার্ড টক্স, কম্পিটেন্সি ম্যাপিং, অনেক শক্ত কথাবার্তা। তো আমি ভেবেছি যে এটাকে কিভাবে একটু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে প্রেজেন্ট করা যায়। তো আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, আপনারা একটু দেখবেন যদি so I don't know if you all can see my screen. কামরুল ভাই বা রুবাইত ভাই যদি কেউ একজন জাস্ট গিভ এ নক। আমি যেটা করতে চাচ্ছি, আমি একটা স্টোরি, একটা মুভি কাইন্ড অফ স্টোরি তৈরি করেছি অ্যাবাউট কম্পিটেন্সি ম্যাপিং। আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে। আমি একটা স্টোরি এবং দুটো ক্যারেক্টারের মাধ্যমে আমি পুরো জিনিসটাকে বোঝাতে যাচ্ছি। সো স্টোরি অ্যাবাউট করিম অ্যান্ড সোনিয়া। সো দিস করিম অ্যান্ড সোনিয়া ইজ এ আই মিন নট এক্সিস্ট। আমি কোনো সত্যি ঘটনা থেকে আনিনি, এটা কাল্পনিক দুটো নাম। সো ইফ এনি অফ you from the viewers are Karim and Sonia, please don't take it personally because it is nothing that referring to you. It is absolutely I mean from the imagination এবং একটা কাল্পনিক নেম আমি সিলেক্ট করেছি। সো করিম অ্যান্ড স্টোরি, আমার আজকের গল্পের নাম হচ্ছে স্টোরি অ্যাবাউট করিম অ্যান্ড সোনিয়া অ্যান্ড দে আর অন দ্য মিশন অফ সিজিপিএ। সো তারা সিজিপিএ নিয়ে একটা মিশনে আছে, দুটো ক্যারেক্টার। করিম এবং সোনিয়া একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, দে আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড তারা খুবই সিরিয়াস তাদের পড়াশোনা নিয়ে। তো সেই প্রতিদিন তারা ইউনিভার্সিটিতে যায়, গিয়ে তারা ক্লাসে যাওয়ার পরে খুবই তারা সিরিয়াস, তারা ক্লাসে খুবই অ্যাটেন্টিভ, অ্যাসাইনমেন্টগুলো নিয়ে ভেরি সিরিয়াস, দে ডিসকাস লাইক উইথ এভরিবডি অ্যান্ড দে শেয়ার দেয়ার থটস ইচ আদার। প্রজেক্ট ওয়ার্ক যেগুলি তারা পায় সেগুলির সাথে তারা খুব সিরিয়াসলি প্রজেক্ট ওয়ার্কগুলি করে ফেলে। কুইজে অংশগ্রহণ করে তারা, কুইজগুলোকেও খুব সিরিয়াসলি অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করে বিকজ দে ক্যারিজ নাম্বারস। দেয়ার টার্ম পেপার্স প্রেজেন্টেশন, দে আর ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। ক্লাসে খুবই অ্যাটেন্টিভ থাকে। মিড টার্ম পারফেক্টলি তারা অ্যাটেন্ড করে। Field visit যখন হয়, they very excited to learn something new from the outside. They do lab work. When they do the I mean any internship projects comes, they are also very curious and very serious about it. So করিম and সোনিয়া এভাবে দিন পার করতে থাকে ইউনিভার্সিটিগুলিতে, এবং তাদের এক্সট্রা সময় তাদের মিশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি টু গেট এ গুড সিজিপিএ। তাদের টার্গেটটা হচ্ছে একটা ভালো সিজিপিএ পাওয়া, বিকজ তারা একটা ভালো সিজিপিএ পেলে তারা একটা ভালো চাকরি পাবে। সো এটা হচ্ছে দুজনেরই ড্রিম। এবং আপনারা যারা স্টুডেন্টস এখন দেখছেন, আমি শিওর আপনাদের এখনকার এনভায়রনমেন্টটাও তাই। এই যে আমি অ্যাক্টিভিটিস গুলোর কথা উল্লেখ করেছি এখানে, প্রজেক্ট ওয়ার্কস, কুইজ, টার্ম পেপারস, ল্যাব ওয়ার্কস, অল দিস থিংস আপনারা খুবই সিরিয়াসলি সিনসিয়ারলি করে যাচ্ছেন বিকজ টু অ্যাচিভ এ গুড সিজিপিএ। এটা ডেফিনেটলি ওখানে আপনারা যাচ্ছেন এবং এটা দিচ্ছেন। এখানে যখন আপনারা দেখেন এদের দুজনের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই, দে ডু perfectly, all activities are same. Karim is very happy, Sonia also very happy because they are every semesters are going very good. They are getting good CGPAs because they are very sincere on their daily works in universities. And teachers are also very happy on them because they are very attentive. They are serious. They participate in the quiz and discussions. So সোনিয়া এবং করিমের মধ্যে কিছুটা ডিফারেন্স আছে বিকজ করিম এই সমস্ত বিষয়ে খুব বেশি ফোকাস থাকে এবং সোনিয়া চিন্তা করে যে শুধুমাত্র গুড সিজিপিএ আমার দরকার, বাট এট দ্য সেম টাইম
আমাকে আরো কিছু কাজ করতে হবে। যেমন রাইট সাইডে আপনারা যদি দেখেন কিছু ডিফারেন্ট কালারের অ্যাক্টিভিটিস এর কথা বলা আছে, লাইক সফট স্কিল, ওয়ার্কিং অন দ্য সফট স্কিল। সোনিয়া তার স্টুডেন্ট থাকা অবস্থাতেই সফট স্কিল নিয়ে একটু চিন্তিত, যে সফট স্কিল জিনিসটা কি, ভ্যালুসটা কি, এগুলো কি করে, এগুলো সবাই বলে, কিন্তু এগুলো আমি এখন কি করতে পারি, আমার কি কিছু করার আছে কিনা। সোনিয়া তার অ্যালুমনাইদের সাথে নেটওয়ার্ক বিল্ড করে এবং সে তবে সবার কাছ থেকে এক্সপেরিয়েন্স থেকে জানতে চায়। সে তার সিনিয়রদেরকে, অ্যালুমনাইদেরকে কিংবা তার রিলেটিভ সিনিয়র যারা অলরেডি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে কাজ করছে তাদের কাছ থেকে শুনতে চায় সফট স্কিল কি, ভ্যালুস কি, এগুলো কেন দরকার, এগুলো কি চাকরিতে শুরু করার পরে কাজ শুরু করতে হয় নাকি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থাতে কাজ শুরু করতে হয়। তা সে খুব কিউরিয়াস টু নো অল দিস থিংস। সে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করে, যখন সফট স্কিল গুলো নিয়ে সে অ্যানালিসিস করে তখন দেখে ওখানে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা বলা আছে, ওখানে কিছু বিহেভিয়ারের কথা বলা আছে, এবং এগুলো তো আসলে প্র্যাকটিস ছাড়া সম্ভব না। এটা তো এমন না যে আমি বই পড়ে মুখস্থ করে ফেললাম, আমি পরীক্ষার খাতায় গিয়ে লিখে ফেললাম and I get a good CGPA। আসলে সেটা না, এটা তো প্র্যাকটিসের বিষয়। সো সোনিয়া তখন চিন্তা করে যে I have to practice it now in a student life so that আমি যখন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে স্টেপ ইন করব তখন যেন আমি সারপ্রাইজ না হই। তখন সে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করে। প্রতিদিন সে যে ইউনিভার্সিটিতে যায়, যে গ্রুপ সে কাজ করে, যে অ্যাসাইনমেন্টের যে একটা গ্রুপ থাকে, যে প্রেজেন্টেশনের তাদের একটা গ্রুপ থাকে, ওখানে সে এই কম্পিটেন্সি বিহেভিয়ার গুলো ইচ্ছাকৃতভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকে। এবং সে যখন প্রতিদিন প্র্যাকটিস করে তখন সে একটু কনফিডেন্স পাচ্ছে যে ইট ইজ সামথিং অ্যামেজিং, যে সে একটা এক্সট্রা পাওয়ার ফিল করে, সে একটা এনার্জি ফিল করে যে হোয়াট অ্যামেজিং টেকনিক্স অফ দিস সফট স্কিলস, রাইট। সো সোনিয়া একটু এভাবে চিন্তা করে, এবং যখন সে ফাইনাল ইয়ারে আসছে বা লাস্ট সেমিস্টারে যে আরেকটা সেমিস্টার বাকি আছে জব মার্কেটে যাবে, তখন সে জব মার্কেট সম্পর্কে একটু ইভালুয়েট করার চেষ্টা করে, একটু খোঁজ খবর নেয়, জবে কি ধরনের কম্পিটেন্সি গুলি চায়, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড কোন ধরনের এমপ্লয়ীদেরকে রিক্রুট করে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে সে খুবই নাড়াচাড়া করে। সে সিনিয়রদের সাথে কথা বলে, ওই যে সে যে নেটওয়ার্ক বিল্ড করেছে সে তাদের সাথে একটু আলোচনা করে যে ভাইয়া আপু আপনার এই জবটা তার চাচ্ছে, এটাতে এই যে এই কম্পিটেন্সি মতো বলা আছে, এগুলোকে আমার এখন কি করা উচিত, এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস এ সোনিয়াও ইজ ইকুয়ালি involved. Otherwise, Karim don't feel these are valued. Karim feels এই সময়টা যদি আমি আমার সিজিপিএ তে যদি আমি দেই, আমার টার্ম পেপার প্রিপারেশনে যদি আমি বেশি সময় দেই, আমি কিন্তু আমার সিজিপিএটা আরো বেশি ভালো করতে পারবো। সে মনে করে যে আমি তো এখনো আমার ফাইনাল এক্সামই শেষ হয় নাই, আমি তো লাস্ট সেমিস্টার শেষ করিনি, তাহলে আমি করার পরে গিয়ে আমি এই নেটওয়ার্ক গুলি করবো, কে কে আছে আমাদের অ্যালুমনাই, কোথায় কোথায় কাজ করে সেটা দেখবো, তারপর জব মার্কেটে কি চায়, বিকজ দ্যাট ইজ দ্যাট টাইম জব। এখনকার জব হচ্ছে আমার সিজিপিএটা অ্যাচিভ করা। কিন্তু সোনিয়া ভাবে ইয়েস আমার তো অবশ্যই একটা ভালো সিজিপিএ পেতে হবে, বিকজ ভালো সিজিপিএ পেলে আমি এটাকে ভালো এনকেজ করতে পারবো, আমি বেশি করে জানতে পারবো। এট দ্য সেম টাইম আমাকে এই আদার এই সফট স্কিল জিনিসটাও জানতে হবে, নেটওয়ার্কটা এখনই আমাকে স্ট্রং করতে হবে, যাতে করে আমি যখন ইয়াতে যাব, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যাব, আমি সারপ্রাইজ হব না, আমার সময়টা নষ্ট হবে না। এই হচ্ছে দুজনের চিন্তাধারা, এবং দে আর রানিং দেয়ার ইউনিভার্সিটি লাইফ, দে আর হ্যাপিলি এনজয়িং, বিকজ ইটস এ কমপ্লিটলি ফান টাইম। I can remember my campus days, so it was really amazing time they are passing. So one day they got graduated and they both got amazing CGPA, very good CGPA. Both of them are so happy because দুজনেই এবং অন্যদের মতো তারাও খুবই ভালো সিজিপিএ পেয়েছে, because they have spent a quality time on the education, টার্ম পেপার, কুইজ, সবকিছুতেই তারা খুব ভালো করেছে। এবং
they are so happy যে they got desired CGPA এবং দুজনে খুবই হ্যাপি সো ইটস এ হ্যাপি থিং তো এখন কি হবে এখন পরীক্ষা শেষ হলো এক্সাম শেষ হলো রেজাল্ট হলো দে গট এ গুড সিজিপিএ এই পরিস্থিতিতে তারা অবশ্যই আপনাদের মনেও তাই যে দে আর গোয়িং ফর এ জব মার্কেট তো যারা এন্টারপ্রেনার হবেন আপনাদের যারা শুনছেন তাদের কথা তো অবশ্যই ডিফারেন্ট যে কি ধরনের এন্টারপ্রেনার আপনি হবেন সেটা আপনাকে স্টাডি লাইফ থেকেই করতে হবে বাট আই ডিজাইনড ইট ফর দ্য জব সিকার্স who are going to apply for job after the university life so এখন সোনিয়া এবং করিম দুজনেই জব সার্চ করছেন এবং তারা সুইটেবল জব কি হবে ডিসকাস করছেন এবং তাদের যার যার নেটওয়ার্ক যেখানে আছে তাদের সাথে লিয়াজন করার চেষ্টা করছেন যে ইজ দেয়ার এনি জব ওপেনিং তারা জব সাইটগুলোতে রিভিউ করছে হেড হান্টারদের সাথে যোগাযোগ করছে because they need a good job because they have a good CGPA both of them are expecting a fantastic career start because they have amazing career aspiration এই সিচুয়েশনে গিয়ে they Karim got he has applied and equally সে একটা কল পেয়েছে because he has a good CGPA এবং করিম খুব হ্যাপিলি এবং কনফিডেন্সের সাথে সে জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পেয়ে সেটা অ্যাপ্লাই করে সেখানে একটা ইন্টারভিউ কল পেয়েছে সে এখন ইন্টারভিউ সেশনে আছে ইন্টারভিউয়ার আস্কিং লট অফ কোয়েশ্চেন্স করিমও চেষ্টা করেছে প্রিপারেশন নিতে অ্যাজ মাচ অ্যাজ হি ক্যান আফটার দ্য এক্সাম ফাইনাল এক্সাম বিকজ হি থট দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু টক অ্যাবাউট জব আর আগের সময়টা ছিল শুধু টক অ্যাবাউট সিজিপিএ সো সে ওই সময়টাতে ভালো টাইম ইনভেস্ট করেছে সিজিপিএ তে সে সিজিপিএ ভালো করেছে এবং নাও হি স্টার্টেড থিংকিং অ্যাবাউট জব এটসেট্রা তো সে ইন্টারভিউতে অ্যাটেন্ড করছে বাট হি ফেল হি ডিড নট উইন দ্য ইন্টারভিউ হার্ট ব্রেকিং বিকজ it's a big shock he didn't expect because he has a good CGPA and he did very good in university days and he had intention that he will win the job but on the first interview he got a big shock he didn't win the interview সে আশা করছিল যে সে এই জবটা কোয়ালিফাই করবে কিন্তু he didn't he got upset এবং সে বাসায় গিয়ে চিন্তা করলো হোয়াট ওয়েন্ট রং আমি কেন পেলাম না বিকজ I had a good preparation so the job interview was good I answered all but what went wrong why I didn't win so anyway he got deserted and then he started newly searching another job and he got another advertisement he thought that also a good position and that he can apply and he applied and he is in the second interview session and after having long conversation with the interviewers he failed again not able to win the interview এবং সে খুবই deserted যে ব্যাক টু ব্যাক দুটো ইন্টারভিউ এখনো কেন আমি উইন করতে পারছি না হি টোটালি গন আউট অফ থিঙ্কিং বিকজ এটা তার আশাই করে নাই যে সে এরকম হতে যাচ্ছে সো বিগ থিং আদার সাইড আমাদের আরেকজন ক্যারেক্টার সোনিয়া ইজ অলসো ইকুয়ালি সার্চিং জব and she did a good preparation as well and ইউনিভার্সিটি লাইফে সে তার প্রচুর পড়াশোনা যেভাবে করিম করেছে সেও একইভাবে পড়াশোনা করেছে বাট এট দ্য সেম টাইম শি ডিড সামথিং অ্যামেজিং নেটওয়ার্কিং জব মার্কেটে কি ধরনের কম্পিটেন্সি তারা চায় কম্পিটেন্সি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে সে এগুলো নিয়েও কাজ করেছে এট দ্য সেম টাইম শি ওয়াজ স্টাডিং সো শি লার্ন
core competencies at that time, and also after the final exam, যখন সে study করা শুরু করেছে এবার job market নিয়ে আরো deeply, she learned these core competencies, and it didn't surprise her because এগুলো তার অপরিচিত না, সবই পরিচিত, বিকজ সে অলরেডি ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় সে প্র্যাকটিস করেছে ইন দ্য ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস। বিভিন্ন কুইজ কম্পিটিশনে সে প্র্যাকটিস করেছে, বিভিন্ন গ্রুপ ডিসকাশনে সে প্র্যাকটিস করেছে, বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে সে প্র্যাকটিস করেছে। সো শি লার্ন অ্যাবাউট অল দিস কম্পিটেন্সি বিহেভিয়ার্স, অ্যান্ড ইট ডিডন্ট সারপ্রাইজ হার যে হায়ারিং কোম্পানিগুলো core competency টা চাচ্ছে beside the CGPA. So she looks very confident, and she is actually waiting for the interview session to have a big fun because she is completely ready. She don't think interview is a big fear, rather than it's a great fun. Let's have a conversation and let's test the water. What I practiced in my during my university life, and I learned from the elders or all the alumni. Let's have a test now, how much I learned. So she looks very confident, and she is looking for the interview days. So ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে সে যেটা করলো, সে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কি কি ধরনের আপনার কম্পিটেন্সি আছে, সেই কম্পিটেন্সি গুলিকে সে ম্যাপিং করে সেগুলিকে তার মধ্যে কি কি আছে, জব অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কি কি চাওয়া হচ্ছে, সেই দুইটাকে অ্যানালিসিস করে সে যে জিনিসটা তার মধ্যে একটু কম আছে সেটা নিয়ে একটু স্টাডি করে ফার্দার বিভিন্ন এক্সপার্টদের সাথে কথা বলে, বিভিন্ন ইউটিউবে বলেন, বুকস পড়ে বলেন, টিচারদের সাথে কথা বলে বলেন। However, she took amazing preparation beside her good CGPA, এবং সে কম্পিটেন্সি ম্যাপিং করলো, ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কি কি চাওয়া হচ্ছে, তার কি আছে এবং গ্যাপ কি আছে, সেটাকে কিভাবে সে ব্রিজ করবে, সেটা কতটুকু সে ইমপ্রুভ করতে পারলো, এই বিষয়গুলো নিয়ে সে খুব ভালো প্রিপারেশন নিয়ে she is now in interview session. And on the interview she was having so fun. It was kind of a great discussion rather than an interview session. So she answered all the questions in a great way. She gave examples, not only just answered, she gave proper examples that how she applied those competencies. How, for example, competency bolte amra onek kichu jani, few names I can tell, like communication, decision making, negotiation, these all are competencies you all know. So she jokhon interviewer jokhon proshno korche je can you give me an example, how did you apply your communication or decision making, she was not just telling what she understand about the communication or decision making, she was able to answer with giving proper examples in her university life, how she took the decision, how she influenced colleagues or team members to sell her idea and take those idea and apply. So those all she explained so amazing way. Interviewer was so pleased that she won the interview. Right? So she is so happy. It looks the way she thought, it clicked absolutely proper way, এবং সেই যে প্রিপারেশন তার ইউনিভার্সিটি লাইফে অ্যাবাউট কম্পিটেন্সি গুলো বিসাইড সিজিপিএ তাকে একটা অ্যামেজিং ব্রেক থ্রো দিয়ে দিল, কনফিডেন্স দিয়ে দিল, যাতে করে সে ফার্স্ট ইন্টারভিউতে সে উইন করলো। সো দ্যাটস এ রিয়েলি অ্যামেজিং সেলিব্রেশন, যে the way she took preparation and the way in real life she win the interview, is a great moment for her. One day both friends suddenly met each other. Karim looks try to be okay, normal, because still she didn't get job, and Sonia looks
so confident and so fun that because she already got the job. So Sonia said, "Hey Karim, how are you doing?" And Karim seems because they were good friends and she got a job. So Karim is saying she was so lucky. Sonia got the job. Karim is kind of not able to act the way he was before in the student life because something not happening properly. So Sonia is saying, "Don't worry, let me help you here because I can help you. The way I got the interview and the way I took the preparation, I can tell you my experience and how it worked amazingly." So Sonia was telling Karim about the competency mapping, right? So Sonia told that you need to do something, my friend, about competency mapping. It will not work if you don't do that because the interviewers, the corporate world, are looking for it, and you need to know the behavioral way of answering questions. You need to know all the competencies. You need to map that, and then you need to prepare about it, and then you need to sit for the interview session. So then Sonia started helping Karim, like how to do the competency mapping. So Sonia told that when you are getting any job advertisement, what you need to know, you need to learn what are the expectation from interviewer. কি চায় কোম্পানিগুলো কি চায়? সোনিয়া তখন বলল যে Karim, you should collect the similar positions, various job advertisements. ওগুলিকে তুমি কালেক্ট করার পরে তুমি এগুলিকে সামনে রাখার পরে তোমার you have a great CGPA. You don't need to think about subject matter expertise because you are already there. What you need to think about it, you need to find the competencies, the soft skills that are explained in the job advertisement. So তুমি খুঁজে দেখো যে 4-5টা job advertisement তুমি কালেক্ট করো for similar position that you are dreaming to in. সেগুলোতে কি কি কম্পিটেন্সি চাওয়া হচ্ছে। সো এই যে 4-5টা জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, লোকালি অ্যান্ড অ্যাব্রড, বাইরের দেশের কম্পিটেন্সিগুলি কি চায়, আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো কম্পিটেন্সিগুলি কি চায়, মেক এ লিস্ট, নোট দেম ডাউন। এবং তুমি যখন নোট করবা তখন তুমি ইউ উইল সি দ্যাট দেয়ার আর লিস্ট অফ কম্পিটেন্সিস, এবং নট দ্যাট এভরি কম্পিটেন্সিস ইউ আর প্রফিশিয়েন্ট. You may know them, you may heard about them, but that doesn't mean you are expert on it. You are proficient on them, because knowing the title are not meaning that you are ready. So you need to be ready for that. So what you need to do, you need to map it. So কোনটা এই কম্পিটেন্সি বলতে আসলে কি বোঝায় সেটা তোমাকে ম্যাপ করতে হবে। তারপরে ম্যাপ করার পরে then you need to see where you are standing. So Sonia বলতেছে যে okay, let me help you how I did competency mapping. I learned from my alumni and some trainings I took over, so I learned how to do a easy way of competency mapping. So Sonia is now telling Karim that find example যে there are some common competencies. So for example, accountability একটা competency হতে পারে. So accountability যদি একটা competency হয় তাহলে accountability competency key behavior গুলো কি? So competency is not accountability. Accountability is a name, but real things are key behaviors. So Sonia Karimকে বলছে যে you need to find the key behaviors of those competencies. So what are the competencies you are shortlisting from various job advertisement at your position? You need to list them down, and from there you need to find what are the key behaviors of each competencies. So for example, accountability একটা competency হতে পারে, এবং accountability আমরা সবাই জানি
এটা ওয়ার্ডটা শুনলে মনে হয় yes I am accountable. What are you talking? I'm really accountable because I'm doing this, I'm doing that, I'm not giving away things, so I am accountable. আসলে কিন্তু তা না। সোনিয়া বলছে করিমকে, hang on my friend, you first read the key behaviors. You first read them and then you make the statement whether you are proficient or not. If you are not proficient, then learn them and practice, because these are behavior. আমরা যেভাবে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আমরা প্রশ্নটা আনসার মুখস্থ করে আমরা যখন পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে আসলাম আর আমরা স্কোর করে ফেললাম গুড সিজিপিএ, this is not going to happen like that, because this is something behavior you need to learn and practice to make it your behavior. This behavior should be in your DNA. This behavior should be your dress code. If you are telling accountability is your proficient, you are proficient on it. So তখন করিম বলছে okay fine, let me see the key behaviors. তখন করিম পড়ছে key behaviors. The accountable, কেউ যদি করিম বলে যে আমি যদি আমাকে accountable বলতে চাই তাহলে আমাকে আমার মধ্যে কি কি থাকতে হবে? Shows concern of quality and accuracy. So তার মানে কোন একটা কাজ করার সময় আমার কনসার্ন থাকতে হবে কাজটার কোয়ালিটি মেইনটেইন করা এবং অ্যাকুরেসি মেইনটেইন করা। ওকে, সো সেকেন্ড, takes responsibility of action result. তার মানে আমি যে কাজটা করব সেই কাজটার আমার রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, ওই অ্যাকশনটার আমার রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। এটা শুধু ভালোর সময় না, যদি রেজাল্ট ভালো আসে গ্রেট জব করিম, নো, নট অনলি দ্যাট টাইম। যখন ফেলিয়ার হবে I need to be take equal responsibility that failure as well. So it is meaning that. So আমরা সবাই প্রথমটা করি, when good job comes we take, hey I did it, selfie সবকিছুই হয়, but when it goes wrong, I'm not here, who did it, who made this data, hey come on, you did a wrong thing, that's why I failed. Nah, this is not an accountability আসলে। তখন ওই ফেলিয়ারের রেজাল্টও নিতে হবে। Then বলছে the reference from excuse and blaming others. So yes, I'm responsible for that because whoever gave me the data, but it was my responsibility to check and recheck before I commit. So sorry, it was my responsibility. And then shows commitment and dedication for entire work. So Sonia bolche, now you Karim, you think, are you accountable? Do you have this competency in your DNA? I think still you need to improve, like blaming others, giving excuses, or taking responsibility for all actions, even it is failed. So I think we need to learn all this, practice it every day, so that I can say I'm a proficient person. So Karim will say, I got it. So still I need to develop that. So thanks for reminding me. So then Sonia Bola, this is how you need to map all these competencies that you need and find their key behaviors and check those key behaviors, are you proficient on them? So another example, decision making. So again, Sonia is saying, you say you are a good decision maker, but can you friend check is these behaviors are there? Make decision timely, even with incomplete information. যখন কোনো ইনকমপ্লিট ইনফরমেশন থাকে তখনই কি তুমি করে ডিসিশন নিতে পারো? Then under tough deadline, because it talks about you have a less time and incomplete information, you need to know technique how to get the complete information, and within that tough timeline you can meet them. So you need to practice them, and then only you can say it is tough or it is easy. Then of course under pressure. So Karim is saying, yes, I think number 4 and 5 I need to improve, because timeline, if there is a half information or short information, it is tough for me now. I need to practice it, how to do that. And then under pressure,
it is tough. So I need to learn that. Then another example, like emotional intelligence. So Sonia is saying this is very timely. Every people talks about emotional intelligence. So you, Karim, think, are you proficient on it, right? So like identify what you're feeling. So you, Karim, think about your feeling, able to interpret your emotion. So can you read your emotion, right? Know your emotion impacts on others, right? So whatever you are thinking, the way you are showing your emotions, that can impact others. So can you read all these things and able to manage your emotion and others emotion as well? So what do you think? So Karim is saying, no, when I am emotional, I don't care anything. I just give a damn and then I just go crazy. So I don't consider who is in front of me. So Sonia is saying, no, my friend, you cannot do that. So that means you need to improve that. So Karim is saying, I see, this is how I'm not clicking on the interviews. So when these questions comes, I totally give the way I know. So Sonia is saying, no, my friend, you cannot do that because you need to learn all and then adapt within you and then apply. Otherwise, you cannot answer on them in the interviewers, because interviewers are equally asking behavioral questions. So that means you need to give an example how you applied them. And তুমি করিম যদি সেগুলোকে প্র্যাকটিস না করো, তুমি তো সেই এক্সাম্পল গুলো শেয়ার করতে পারবে না। রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিতে হবে, not from the imagination or dream. So then you cannot win the interview. Karim is saying, now I got what went wrong, because I was thinking I have a good CCPA and I spent great quality time on that, and I should get the job. But now I can realize why during the study time you used to talk to alumni, you used to take, for example, CKH networks, all the online sessions, then you used to read a book a lot, you go to YouTube and you try to connect me, but I told, come on, Sonia, আমরা এখন পড়াশোনা করছি, আমি আমার টাইমটা পড়াশোনায় দিতে চাচ্ছি, তুমি আমাকে ডিস্টার্ব করো না। But Sonia is saying, no, Karim, you should also learn this. But now I can understand why they are important and what time I missed. So then Karim is now confident, and then he got the job. He was so happy. He went because he answered all the questions perfectly and gave amazing examples, because Karim learned and applied those and answered to the point, এবং সে এক্সাম্পল দিতে পেরেছে বিকজ সে কম্পিটেন্সি ম্যাপিং করেছিল। So I don't know how did you like this two characters, Sonia and Karim, because that's all I wanted to share with a story how you will map your competencies. ইউনিভার্সিটির সময় আপনি কি শুধু সিজিপিএ নিয়ে থাকবেন কিনা আপনার পড়ার সময়, নাকি আপনি কি করিমের মতো শুধুমাত্র পড়াশোনা নিয়ে থাকবেন, নাকি আপনি সোনিয়ার মতো পড়াশোনাও ব্যস্ত থাকবেন, এট দ্য সেম টাইম আপনার আদার্স কম্পিটেন্সি সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, এগুলোকে ম্যাপ করতে জানবেন, বিভিন্ন জব অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলি নিয়ে রিভিউ করে সেগুলোকে নিয়ে স্টাডি করবেন, এবং আপনার মধ্যে কি আছে কি নাই সেটা ম্যাপিং করবেন, এবং আপনি সেগুলোকে শিখবেন, প্র্যাকটিস করবেন, যাতে করে যেদিন পরীক্ষা শেষ হবে, ফাইনাল এক্সাম শেষ হবে, তারপরেই যখন প্রথম ইন্টারভিউতে আপনি খুব ফান করতে পারেন। সো আমি এতটুকুনি আমার এখানে পজ দিচ্ছি। আমি আমার stop sharing. Yes, I did stop sharing. So that's all about my presentation. আমি ভেবেছি যে একটা স্টোরি আকারে বলতে। So I think it was interesting and you all connected. Over to Kamrul Bhai, if there is any question now, or even I'm ready to answer even later end of the session. Hello. Thank you, Taz Bhai, for
for your, I think, excellent session. Can we have some feedback? How did you find it? Do you think it's useful? So how useful it is? So give your comments, questions, right? We are happy to have your comments. If you think it has helped you, just comment yes. Comment on the just put your comment. Let's see, we got a lot of questions. Definitely we want to take all the questions as we proceed, but right now I want to announce one exciting thing. We have launched also, earlier I told, right, we are having two competitions. One is the super achiever category. One is the leadership. If you're inviting 1000 people, you get certificate, crest, coaching session, Facebook live, 5 books, and so many things. And the knowledge seeker, that's on. Right now we also having another competition right now is the quiz. We are going to have the 10 quiz, competition, winner on every session, and you get the certificate and quiz master batch as well. So can we have the quiz? So what you need to do is, you will see the quiz on the screen, and then comment the answer. The first 10 who is going to respond, first 10 who is going to respond, they will get the certificate and quiz master batch, right? First 10. So jump into the answer on the Facebook page and comment as soon as possible. Right? So quiz competition is on. In the next 2 to 3 minutes, I believe you're going to answer, jump into it, and if you're going to respond it fast, you can have the quiz master batch. So grab this opportunity as well. And also don't forget, we got the biggest two competitions, leadership and knowledge seeker. My guru John Maxwell said leadership is nothing less, nothing more than that of influence. So আপনি কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবেন if you're not visible, right? To influence somebody, আপনাকে ভিজিবল থাকতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু ইনভাইট আদার্স। আপনাকে স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করতে হবে, অ্যাপ্রিসিয়েট করতে, তাদেরকে ডাকতে হবে। ইউ হ্যাভ টু শেয়ার ইট, সো দেন ইউ আর ভিজিবল। অন দ্য কমিউনিটি লিডারশিপ তৈরি করতে হলে আপনাকে কিন্তু ভিজিবিলিটি তৈরি করতে হবে। সো পার্টিসিপেট দ্য কুইজ, রেসপন্স ইট, শেয়ার ইট, ইনভাইট ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড বি দ্য লিডার। সো আপনি community, what you are actually working for, you are actually inviting everybody for a knowledge development, for skill development, for developing their skills. আপনি কিন্তু অন্য কোনো কাজ করছেন না, you are inviting everybody, সবাই যেন আমাদের এই প্রোগ্রাম থেকে বেনিফিট লাভ করে and তাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারে। So be the leader in the industry, be the leader in a society, be the leader in your university. The stage is on. So quiz competition is on. So we will see who's going to participate, who's going to win. We will announce it now. In this part, exciting, right? Exciting part. Quiz, leadership competition, knowledge seeker, and be the ambassador, be the trainer, be the regional leader, be the intern. Everything is on. You go to ckhnetwork.com and then apply for ambassador, regional leader, trainer, intern program is on. আমরা এখন এই মুহূর্তে 19 জন ইন্টার্ন নিয়েছি। আমরা আগামী মাসে আরো 20 জন ইন্টার্ন নিব from you based on your performance, leadership, your activities, your sincerity, and your learning agility. So next, let me introduce one of our favorite as well. Please help me to welcome Tauhid, Rubait Tauhid Siddique, head of HR Prothom. So many things ongoing. Tauhid bhai, please forgive me. So stage is yours, Rubait Tauhid Siddique. And guys, please take your pen and paper. Same, you need to submit the summary as well. Stage is on. Rubait Tauhid Siddique, head of HR Prothom. Thank you. Thank you so much, Coach Kamul Hassan, for inviting me in this session to share my knowledge. I'm really honored. I would also like to thank Mahmudul Huq Taz bhai, my fellow presenter and one of the senior HR fraternity members, for putting competency framework perspective
in such a way, such a dramatic way, I must say, through a story. It was really exciting to hear. To begin with, Assalamu alaikum and good afternoon. This is Rubait Tauhid Siddique. I'm the head of HR of the Delhi Prothom Alo. I have 15 plus years of progressive HR experience in different multinational companies like Reckitt Benckiser, Banglalink, Ruby Axiata, Ericsson, and also in few local companies like Prime Bank Limited and in Prothom Alo. In my career, I have extensively worked with competency framework development as a project manager while working for Banglalink. I'm just giving you a bit of background about my experience with the competency so that you can relate what I'm talking about. It was back in 2008 when the group of Banglalink, Oroscom, Telecom Holdings decided to implement competency framework into all its operating companies around the world. So eventually it came to Banglalink, eventually it came to Bangladesh, and being the organizational development member of HR department, I was involved in the project, and eventually I was designated as one of the project managers. So I have a hands-on experience of implementing competency framework starting from scratch, and implementing and integrating this competency framework into the HR value chain of the organizations. For example, starting from recruitment and selection, then performance management system, then training and development, career and succession planning, and also talent management. And subsequently adding value to the compensation and benefits. So this is my experience about having worked in the competency sector. So to begin with, I would like to start my session by having a refreshment about the definition of the competency. You see, whenever we get a job or task to do, or we have been assigned to do something, what we first think or what we tend to believe that it is the skill that I need to deliver the job I have been assigned to. This is partly true. At the same time, this is partly wrong, because that is where the definition of the competency comes into the picture. Because you see, competency definition states that it is a combination of knowledge, skills, and ability to perform a certain task or job in a given environment. Which means, if I give you an example, if you are a finance executive and if you have been given a job to prepare a sales report for the higher management of the previous year, and that has to be done in Excel in pivot chart. So what you will do, you will jump into doing it in the Excel, and you will think that that is the only thing I need. And that is in fact your skill, that you know Excel, you know pivot table. However, what data to use is actually your knowledge about the sales report. And how you're going to do it with the pivot table is your skill. And eventually, how this report is going to add value to the management, how it is going to be putting in a perspective, that is what your ability to perform the job. By the virtue of the definition, you must understand that competency is not about having only the skill to deliver a certain task. It is also about having the knowledge about the job. It is also about getting this accepted by the management or your line manager, so that your work or whatever you're doing has a value to the line function, to the overall management of the organization. That is how and where the definition of the competency comes in. So please remember, competency is not about only your skill.
it is about three things: your knowledge, your skills, and your ability to perform a job in a given environment. So as long as we have the understanding about the definition of the competency, let us move on to the types of the competencies. There are so many theories in the internet you will find if you Google about what are the types of the competency, but basically competency are of two categories. One is the core or behavioral, and the other one is the functional or technical competencies. So let us have an understanding about what these competencies are, like I said, the types of the competencies are, and how these type of the competencies are actually going to have an impact as a fresher for your career. So let's start. So to begin with, I must talk about the functional competencies, which are actually the technicalities of a job. If you see, whenever a job advertisement is given in the BD jobs or in any other site or any other company site, there are responsibilities in bullet points, like you have to do this, this, that, and duties in the bullet point. So these are actually the functional knowledge or functional ability you need to perform the job. So these kind of functional or technical abilities are called the functional competencies, which are required to perform a job. For example, if you are an IT graduate, what would be the functional competencies for you? In IT, there are so many streams. Like if you want to go for being a networking guy, the functional competency could be your certification in CCNA. If you want to be a database guy in IT, the functional competencies could be your knowledge on 10G, 11I, or your certification on those things, and so on and so forth. So on the other hand, if you want to be a graduate from the finance department, then definitely you might have to have functional competency on budgeting. You might have to have a functional competency of VAT tax rules and ordinances. You might have to have a functional competency on knowledge on tax and income tax ordinance. You might have to have a functional competency on like the other functional financial aspects. So these are the functional competencies of different job, different tasks of the organization. Now, having said these things, these are basically competencies which are in the interview session you have to face and which will be evaluated by the interviewers in terms of the responsibilities given in the job ad and your expertise with the responsibilities or duties, which means the interviewer, for example, I being the HR professional have taken hundreds of interviews, and a big chunk of those interviews were fresh graduates. So what I actually did, as an interviewer, I wanted to see primarily if your candidature is relevant with the responsibilities or the duties given. Kamal bhai, am I? Rubait bhai, just for a minute. Yeah. আমাদের অনেকে একটু ফিডব্যাক দিচ্ছে যে আমরা একটু যদি বাংলা ইংলিশ মিক্স করতে পারি। Absolutely, okay, absolutely. Right. I get it. আপনি feel free to use Bangla as well. Sure. Thank you. Thank you so very much, audience. আমাকে একটা ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য I'm really sorry. So আমি যেটা বলছিলাম যে আমি অ্যাজ এন ইন্টারভিউয়ার আমি যেটা করি যখন আমি একজনকে প্রাইমারিলি ইন্টারভিউ করি আমি সর্বপ্রথম দেখি whether this person is in line with the responsibilities and duties given in the job ad. Basically এইটাই হচ্ছে তার functional competency relevance with the job that he has applied for. So যখন আমি দেখি যে এই ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটের ফাংশনাল রেলেভেন্স আছে এই রেসপন্সিবিলিটিস গুলোর সামনে, আই গিভ এ টিক, ওকে ফাইন, এই পার্টিকুলার ছেলে কিংবা মেয়ে এই জব ডেলিভারি করার জন্য
functionally or technically fit. Number one. Now we go for the core and behavioral competencies. Believe me, for freshers like you, it is mostly important because whenever আমি একজন রিক্রুটার হিসেবে একজন ইন্টারভিউর হিসেবে তোমাকে কিংবা আপনাকে ফাংশনাল জায়গা থেকে ইভালুয়েট করব, আমার কিন্তু আই ডু নট হ্যাভ আ বেসিস টু ইভালুয়েট ইউ বিকজ আমি কিন্তু জানি না যে আপনি কোন জায়গায় কাজ করে এসেছেন কিনা, বিকজ ইউ আর আ ফ্রেশার। সো আই রিয়েলি ডু নট নো হোয়াট কাইন্ড অফ জব রেসপন্সিবিলিটিজ ইউ হ্যাভ হ্যান্ডেল। সো আমি আপনাকে কি করব, আমি আপনাকে ওই পার্টিকুলার ফাংশনাল এরিয়াতে 2-3টা কোশ্চেন করে কিংবা একটা সিচুয়েশনাল কোশ্চেন করে আমি দেখব যে আপনার নলেজ কতটুকু আছে ওই ফাংশনাল এরিয়াতে। ইটস নট অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স বিকজ ইউ আর আ ফ্রেশার। I only will see your knowledge about the functional areas. So now comes the core or behavioral competencies. কেন এগুলো ইম্পর্টেন্ট, আমি যদি কয়েকটা এক্সাম্পল দিই। বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সিস কি হতে পারে, একটা হতে পারে টিম ওয়ার্ক, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখেন আমরা যারাই অর্গানাইজেশনগুলোতে কাজ করি কিংবা যে কোনো জায়গায় কাজ করি, ইভেন ইফ আই হ্যাভ আ বিজনেস, I cannot run a business or I cannot run a department or an organization by one person. একা কখনো সম্ভব না। It requires a teamwork. By that virtue, it means আপনাকে একজন টিম প্লেয়ার হইতে হবে and you have to put your team's interest on top of your personal interest. And that is where the overall impact of the organization comes in. Because আপনি অ্যাজ এ টিম মেম্বার যদি ভালো না হন, তাহলে যেটা করবেন, ইউ উইল ক্রিয়েট প্রবলেমস উইদিন দ্য টিম। এবং আমি অ্যাজ এ রিক্রুটার কখনোই চাবো না একজন প্রবলেমেটিক ক্যারেক্টারকে একটা টিমের মধ্যে ইনসার্ট করতে। সো উইচ মিনস কোর অর বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সির মধ্যে আপনার যদি টিম ওয়ার্ক খুব ভালো হয়, ইউ উইল গেট আ ভেরি গুড পয়েন্ট। এবং কি করে আপনার টিম ওয়ার্ক কিংবা আপনার কোর অর বিহেভিয়ারাল, আমি যে কম্পিটেন্সির কথাগুলো বলবো, এগুলো কি করে ভালো হবে, দ্যাট উই অ্যাজ এ রিক্রুটার ক্যান ডিসাইড, বিকজ ফর ইচ অ্যান্ড এভরি কম্পিটেন্সি all the good organizations have definitions and they go by the definition while actually having a recruitment discussion with the candidate. So আর কি হইতে পারে বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সি, হইতে পারে ফ্লেক্সিবিলিটি, অ্যাডাপ্টেবিলিটি। বিকজ ইউ সি প্রতিনিয়ত আমাদের দুনিয়াতে, আমাদের ওয়ার্ল্ডে টেকনোলজিস আর চেঞ্জিং, ডিসিশনস আর চেঞ্জিং, the way we work are changing. So if you do not have the flexibility to adapt to a changing situation, you are actually not invited to any organization. আপনি যদি stubborn হন, আপনি যদি, if you think that I have done things in this way in my university life for last 4 years, or I have done these things in this way in my organization, past organization, for the last 2 years, 1 year, and and I'm not going to learn new things, and I'm not going to be flexible enough. আমি অতটা flexible হব না যে আমি নতুন জিনিস শিখবো, then it is not your cup of tea to work in an environment where people work together. সো তখন যেটা হবে, আপনি আপনার ফ্লেক্সিবিলিটির অভাবের কারণে আপনি আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়বেন। এবং এই আপনার কোয়ালিটিটাও কিন্তু, এই বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সিটাও কিন্তু আমি অ্যাজ এ রিক্রুটার কিংবা যারা রিক্রুটার আছে, তারা কিন্তু একটা বিহেভিয়ারাল কোশ্চেনের মাধ্যমে আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে ধরে ফেলবে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু হ্যাভ ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি। সো এরকম আরও অনেক কিন্তু কম্পিটেন্সি আছে কোর এবং বিহেভিয়ারাল। যেমন আছে ধরেন আপনার ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং। আপনি কতটুকু ভালো ডিসিশন নিতে পারেন, কতটুকু ভালো প্রবলেম সলভিং এবিলিটি আপনার মধ্যে আছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ডের মধ্যে আমরা ইন্টারভিউরা বের করে নিতে পারি। সো দি রিজন আই এম গিভিং দিস এক্সাম্পলস আর বিকজ বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সিগুলা কেন রিক্রুটাররা খুব বেশি মূল্যায়ন করে, তার কারণ হচ্ছে দেখেন, দেয়ার আর two streams of evaluating a person. Number one is what, number two is how. What হচ্ছে whether you have delivered your
KPI or your objective of a certain period, of a certain quarter, of a certain year. আপনি যদি আপনার deliverables গুলা আপনি যদি ডেলিভারি করে থাকেন 100%, you have done the part of what, কি এটা আপনি করে ফেলেছেন। Now comes the issue how. এখন এটা করতে যে আপনি কি করেছেন, আপনি আপনার টিমের মধ্যে আপনি প্রবলেম ক্রিয়েট করছেন, আপনি একাই আপনার ডেলিভারেবলস অ্যাচিভ করছেন এবং অন্য কেউ যখন অ্যাচিভ করতে গেছে আপনি তাদের সহযোগিতা করেননি, আপনি নন কোঅপারেশন করছেন, আপনি তাদের সাথে ভালো বিহেভ করেননি। দ্যাট মিনস ইন হাউ পার্ট ইউ গেট আ 0। এবং আপনারা প্রত্যেকেই যারা এখানে আছেন তারা ম্যাথামেটিক্স অ্যাটলিস্ট এতটুকু বোঝেন, আপনি একটা পার্টের যত নাম্বারই পান আরেকটা পার্টের 0-র সাথে যদি মাল্টিপ্লাই করেন ইউ গেট আলটিমেটলি আ 0। হুইচ মিনস আপনি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবেন কোনো জায়গা, আপনি যদি আপনার বিহেভিয়ারাল যে ক্যাপাবিলিটিসগুলো, বিহেভিয়ারাল যে আপনার ট্রেডগুলা, এগুলো যদি আপনি পজিটিভলি প্লেস করতে না পারেন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ইন্টারভিউয়ার্স, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু লুজ দ্য জব। অ্যান্ড the person or your friend who is being able to control his feelings and who is being able to have a positive behavioral aspects from all the competencies, he will actually get the job. So that is the difference which will be created. So আমরা এতটুকু এই সময়ের মধ্যে আমরা কি জানলাম? আমরা জানলাম the definition of competency, which is there are 3 things to remember. একটা হচ্ছে আপনার knowledge about a certain job, একটা হচ্ছে আপনার অ্যাবিলিটি যেটা আপনাকে ওই জবটা করতে সাহায্য করবে, আরেকটা হচ্ছে আপনার স্কিল যেটা আপনাকে ওই জবটার টেকনিক্যাল এরিয়াগুলোকে পারদর্শিতা দেখাবে। তারপরে আমরা কি জানলাম, এই কম্পিটেন্সিরই আবার 2 ধরনের ক্যাটাগরি আছে। একটা হচ্ছে ফাংশনাল, which is absolutely focused on what you can deliver, and the number 2 is core or behavioral, যেটা অ্যাবসলুটলি কাজ করে আপনার বিহেভিয়ার নিয়ে। আর দেখেন কেন আপনার বিহেভিয়ারটা খুব বেশি জরুরি এবং আমি খুব বেশি এমফাসাইজ করছি, তার কারণ হচ্ছে যখন রিক্রুটাররা রিক্রুট করে একটা জিনিস মনে রাখবেন, they do not only see what you can actually do or what you have done in your past, they also see whether this person is going to be a culturally fit or not. এটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট, যেটা প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে আপনাকে যাচাই বাছাই করে নেওয়া হবে। বিকজ প্রত্যেকটা কোম্পানির কিন্তু একটা নিজস্ব কালচার থাকে যেটা তারা ডিস্টর্ট করতে দিতে চায় না অ্যাট এনি কস্ট হোয়াটসোএভার। সো এই কালচারটাকেই তারা প্রমোট করে, বিকজ দিস কালচারস আর ব্যাকড বাই ভ্যালুজ অফ দি অর্গানাইজেশন। এবং একটা অর্গানাইজেশনের ভ্যালু যখন ঠিক না থাকে এবং এমবেডেড না থাকে টু ইচ অ্যান্ড এভরি এমপ্লয়িজ, তখন কিন্তু এভেনচুয়ালি যেটা হয় যে কেউই একটা কমন গোলের পিছনে দৌড়ায় না, এভরিওয়ান গেটস স্ক্যাটার্ড গোলস, এবং আলটিমেটলি ও কোম্পানি যে ওভারঅল যে আপনার অবজেক্টিভ এটা অ্যাচিভড হয় না। সো ওই দিকটাকেই, ওই কালচারটাকে কিন্তু কোম্পানিগুলো খুব মূল্য দেয় এবং তারা ওই কালচারটাকে মূল্য দিতে চেয়েই আপনার বিহেভিয়ারাল আসপেক্টগুলোকে খুব বেশি মূল্য দেবে। এটাকে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। নাও this is about before you get into a job, how the competencies are going to have an impact on your candidature. Now if we go forward, and now if we talk about after you join in any organization, how these competencies are going to have an impact on your career, on আপনি কিভাবে সামনে এগিয়ে যাবেন এর উপর, সেটা এখন আমরা একটু ডিসকাস করি। দেখেন, আপনি যখন একটা অর্গানাইজেশনে জয়েন করে ফেলেন তখন যেটা হয়, আপনি অ্যাজ এ ফ্রেশার আপনি একজন এক্সিকিউটিভ হিসেবে হয়তো জয়েন করবেন। আপনি যখন একজন এক্সিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করবেন, আপনাকে কি করা হবে, আপনাকে একটা ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হবে এবং ওরিয়েন্টেশন দেওয়ার পরে আপনাকে আপনার লাইন ম্যানেজারের কাছে দেওয়া হবে। টিল দ্যাট পার্ট ইউ আর ভেরি ওকে, দিস ইজ লাইক ইউর হানিমুন পিরিয়ড। The moment you get into your line manager, remember always that is your boss, and your boss is busy with delivering the responsibilities or tasks assigned to him. Ebong you as part of his team, as part of the member,
আপনার কি দায়িত্ব, আপনাকে এখন তার ওই পার্টিকুলার রেসপন্সিবিলিটিগুলা থেকে আপনার জন্য যেগুলো অ্যাসাইন সেগুলো আপনাকে বুঝিয়ে দেয়। সো আপনি যখন ওই জিনিসগুলো আপনাকে বুঝিয়ে দেবে, আপনি যখন বুঝে নেবেন, দ্যাট থিংস উইল বিকাম আ কেপিআই ফর ইউ ফর দি নেক্সট ইয়ার অনওয়ার্ড, ফর দি ইনফ্যাক্ট ফর দি কারেন্ট ইয়ার অনওয়ার্ড। সো আপনার এখন দায়িত্ব কি? আপনার এখন দায়িত্ব হচ্ছে ওই কেপিআই গুলোকে আপনাকে ঠিকমতো পালন করা। দেখেন, আপনি যখনই এই কাজগুলো করতে যাবেন তখনই কিন্তু আপনার কি হবে, আপনার এই যে কম্পিটেন্সিসগুলোর কথা আমি বললাম এইগুলা চলে আসবে আপনার সামনে। অল দিস থিংস উইল কাম ইনটু পিকচার। কিভাবে আসবে? আপনাকে এই ডেলিভারিগুলো দিতে গেলে, এই কেপিআই গুলো মিট করতে গেলে আপনার টিম মেম্বারদের সাথে কাজ করতে হবে। সো ইউ নিড টু হ্যাভ এ ভেরি গুড টিম ওয়ার্ক অ্যাট্রিবিউটস। আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে নতুন নতুন জিনিস শিখতে হবে। সো ইউ নিড টু হ্যাভ এ ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি। আপনাকে যেটা হবে, আপনার নতুন কালচারের সাথে মিশে যাইতে হবে। ইট ইজ নট গোয়িং টু বি ইউর হোম অর ইট ইজ নট গোয়িং টু বি ইউর ইউনিভার্সিটি। সো ইউ নিড টু হ্যাভ অ্যাডাপ্টেবিলিটি। সো আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে নতুন নতুন জিনিস শিখতে হবে। সো আপনাকে আপনার ফাংশনাল অ্যাবিলিটিসগুলোকে আরও ইমপ্রুভ করতে হবে, আরও শাইন করতে হবে। সো এগুলো করতে গিয়ে দেখেন, আপনাকে জবটা ডেলিভারি করতে গেলেই কিন্তু আপনার সব বিহেভিয়ারাল থেকে শুরু করে ফাংশনাল কম্পিটেন্সিসগুলো আপনার সামনে আস্তে আস্তে চলে আসবে। এবং এই কম্পিটেন্সিগুলোই কিন্তু তখন আপনাকে কি করতে হবে, তখন আপনাকে আরও শার্প করতে হবে, তখন আপনাকে আরও প্র্যাকটিস করতে হবে। এটা হোল হার্টেডলি আপনাকে নিতে হবে যে না, আমি যদি অর্গানাইজেশনে কাজ করতে চাই, এই দুইটা আসপেক্ট আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আই নিড টু বি ভেরি মাচ সলিড ইন মাই ফাংশনাল কম্পিটেন্সিস, অ্যাট দি সেম টাইম আই নিড টু বি ভেরি ভেরি মাচ সলিড ইন মাই সফট অর বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সিস, কোর অর বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সিস। দেখেন, এটা যদি আপনি করেন, কিভাবে এই জিনিসটা আপনার ওভারঅল ক্যারিয়ারে ইম্প্যাক্ট আনবে। আপনি অ্যাট দি এন্ড অফ দি ইয়ার আপনি একটা ভালো পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল পাবেন। কিভাবে পাবেন? আপনার যখন আপনাকে নিয়ে পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন করা হবে, তখন কিন্তু আপনার এই ফাংশনাল কম্পিটেন্সিসগুলো দেখা হবে। ফাংশনাল কম্পিটেন্সি দিয়ে আপনি কতটুকু ডেলিভারি করছেন, whether you have met 100% of your KPI or not. If you have met 100% of your KPI, or even if you have met 90% of your KPI, which means you have a very good functional competencies. Number one. Number two, how you have done it. আপনি যদি খুব সুন্দরভাবে জিনিসগুলোকে করে থাকেন, সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, ক্রস ফাংশনাল টিমের সাথে যদি আপনার একটা ভালো সিনার্জি থাকে, ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, কোঅপারেশন থাকে, আপনি যদি বিহেভিয়ারালি কমিউনিকেশনে খুব ভালো হন, আপনার কমিউনিকেশনে যদি এভরিওয়ান যদি খুব স্যাটিসফাইড হয়, তো এই জিনিসগুলো তখন কি হবে, ইম্প্যাক্ট আসবে আপনার একটা পারফরমেন্স রেটিংয়ে। এবং আপনার পারফরমেন্স রেটিং যখন ভালো হবে, you will be getting a very good increment and a very good bonus for the next year. So এটা গেল একটা পার্ট। আরেকটা পার্ট হচ্ছে, তখন কি হবে, আপনাকে একটা আরো ইমপ্রুভমেন্টের জন্য আপনার জন্য কি হবে, একটা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান হবে, যে দিস গাই হ্যাজ আ পোটেনশিয়াল টু বি এবল টু টেক দি নেক্সট স্টেপ of the organization, of his department. So let us invest on this guy, let us invest on this girl, that she can actually be equipped to be able to hold the next position. আপনাকে নেক্সট লেভেলের জন্য তৈরি করার জন্য আপনার জন্য একটা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট হবে। এটাও কিন্তু আপনার ওই কম্পিটেন্সি থেকেই বেরিয়ে আসছে। হ্যাঁ, তারপরে কি হবে দেখেন, আপনাকে আপনার জন্য একটা ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন করা হবে, আপনার জন্য একটা পাথ ঠিক করা হবে যে আপনি কোনভাবে আপনাকে নার্চার করলে আপনাকে এই কোম্পানির একটা ওয়ান অফ দি অ্যাসেটস হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এবং এর জন্য কি দরকার, এর জন্য দরকার হচ্ছে ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট একটা এই প্রসিডিউর, যেটার মধ্যে আবার আপনি ঢুকে যাবেন বিকজ অফ দি ফাংশনাল অ্যান্ড কোর অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সিস ইউ হ্যাভ। সো আলটিমেটলি দেখেন, আমরা যারা জব করি তাদের কিন্তু প্রাইমারি উদ্দেশ্য কি? প্রাইমারি উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি একটা জায়গায় জব করব যেখানে আমি আমার 100% এফোর্ট দেব, এবং এই এফোর্ট দেওয়ার সাথে সাথে আমি নিজেকে যেমন ইমপ্রুভ করব, অ্যাট দি সেম টাইম আই উইল হ্যাভ দি কন্ট্রিবিউশন ফর দি বেটারমেন্ট অর ইমপ্রুভমেন্ট অফ দি অর্গানাইজেশন আই এম ওয়ার্কিং। সো আপনি যদি এই দুইটা জিনিস মাথায় রাখেন, আপনি দেখেন কি হচ্ছে, এই দুইটা জিনিস করতে গেলেই কিন্তু আপনাকে, এইটাই তো আলটিমেটলি আমাদের মোটো as an employee of the organization. This is the motto we all carry, isn't it? To be able to improve myself and at the same time improve the company, improve the organization. Because if the organization doesn't improve or doesn't have a good business, then I'm nowhere. Right?
সো এভেনচুয়ালি যেটা হবে দেখেন, এই পুরো জিনিসটাতে আপনাকে ইম্প্যাক্টটা ফেলতেছে কিন্তু ইয়োর কোর অর বিহেভিয়ারাল অ্যান্ড ইয়োর ফাংশনাল কম্পিটেন্সিস। সো দেখেন পুরো জিনিসটা আপনি যদি অন্যভাবেও চিন্তা করেন যে আপনি অ্যাজ এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আপনি যখনই জব মার্কেটে যাবেন, what are the distinctive qualities you need to have which will actually make you a different person from the others, from the people who are already in the market? আমরা প্রত্যেকে কিন্তু জানি বাংলাদেশের জব মার্কেটে একটা হিউজ পরিমাণে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট বের হয় আফটার এভরি সেমেস্টার ইন এভরি ইয়ার, অ্যান্ড দি নাম্বার ইজ বিলিভ মি হিউজ। সো এই এতগুলো লোকের মধ্যে আপনি কিভাবে নিজেকে ডিফারেন্টলি তৈরি করবেন, আপনি কিভাবে এই যে বলে না ইউ উইল মেক আ স্পেস ফর ইয়োর সেলফ, দিস ইজ ক্রিয়েটিং আ স্পেস ফর ইয়োর সেলফ। কিভাবে আপনি এই ক্রাউডের মধ্যে ইউ উইল স্ট্যান্ড অ্যালোন। The only way is to develop your core or behavioral and functional competencies. If you cannot develop these two things, you are not going to stay in the competition, you will be wiped out. Believe me, there are a lot of employees, a lot of fresh graduates I have recruited, I have seen from Buet, from Dhaka University, from IBF, from everywhere, from private universities as well. I have seen they have excelled in their career only because they can actually have a balance between these two competencies. এবং বিলিভ মি, আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আমি আমার হিউম্যান আসপেক্টগুলোকে আমি এইরকম নিচে রেখে আমি আমার ফাংশনাল আসপেক্টগুলোকে উপরে নিয়ে চলে যাব, আমি টেকনিক্যালি খুব সাউন্ড হব, যাতে করে আমাকে কেউ আমি যদি বিহেভিয়ারালি কিচ্ছু না হই, আমার বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সি যদি কিছুই না থাকে, তারপরেও কেউ আমাকে কিছু বলবে না, বিকজ আই ওয়ার্ক ভেরি হার্ড, আই ওয়ার্ক 10 hours, 12 hours, 14 hours a day, and I deliver a hell lot of projects. I'm sorry for my language, it is not going to help you, because at the end of the day আপনি কিন্তু সারা জীবন একটা জায়গা থাকবেন না, আপনি কিন্তু গ্রো করবেন, আপনি কিন্তু অ্যাজ এ প্রফেশনাল আপনি কিন্তু 2 বছর 5 বছর 10 বছরের পুরানো হবেন আস্তে আস্তে। সো যখনই পুরানো হবেন আপনাকে কিন্তু শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউটর হিসেবে থাকলে চলবে না, you need to move on to lead a certain team, you need to move on then to lead a department, and eventually you need to move on to lead divisions. So এই জিনিসগুলোতে আপনাকে পৌঁছাইতে গেলে অবশ্যই আপনাকে ফাংশনাল ক্যাপাবিলিটিস অর ফাংশনাল কম্পিটেন্সিস এর আশপাশে হিউম্যান কম্পিটেন্সিস গুলাকেও ডেভেলপ করতে হবে। দেয়ার ইজ নো শর্টকাট, আপনাকে প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করতে হবে, আপনাকে প্রতিদিন শিখতে হবে, আপনাকে প্রতিদিন পড়তে হবে। দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি ফর গিভিং মি দি টাইম। I think I have already covered the things I was supposed to cover. এবং জাস্ট যাওয়ার আগে শেষ করার আগে একটা লাস্ট কথা বলি, the project I delivered in Banlaning actually it was in the entire competency framework was integrated with all the function of the HR department, and it gave a hell lot of mileage to the entire organization, and that had an impact on the overall revenue of the organization for the next year. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Rubait bhai. And sorry, আমার এখানে, can you hear me? Yes, we can hear you. আমি আমার ভিডিওটা একটু অফ হয়ে গেছে, অফলাইনে চলে গেছে, আমি একটু আবার অন করি। Right, I'm back. So thank you so much. Thank you. Can you hear me? Okay. So it's question time now. Right, আমরা যদি অন্যরা অফ করে দিই শুধুমাত্র, রাইট, আমরা এখন কোয়েশ্চেন নিব। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, উই গট লট অফ কোয়েশ্চেন্স। সো আমি আমার টিমকে বলছি কিছু কোয়েশ্চেন সামনে আনার জন্য ফর রুবায়েত ভাই অ্যান্ড মাহমুদুল হক তাজ ভাই। এর আগে আমি বলি আমাদের নলেজ পার্টনার ইজ রকমারি.com, যারা আমাদেরকে বই
বিভিন্ন রকমের বই সাপ্লাই দিচ্ছে ফর দ্য কম্পিটিশনস, কুইজেস অ্যান্ড থিংস লাইক দিস। সো প্লিজ কম্পিট ফর দ্য লিডারশিপ কম্পিটিশন, super achiever leadership and super achiever knowledge seeker. And at the same time, Kormo by Google is our ক্যারিয়ার পার্টনার। আপনারা সবাই জানেন যে বেসিক্যালি কর্ম গুগল একটা প্রজেক্ট। আপনারা যদি পার্ট টাইম কাজ করতে চান আপনার আশেপাশের এরিয়াতে, সো ইটস ফ্রি, আপনাকে কোথাও কাউকে পয়সা দিতে হবে না। আপনি কর্ম বাই গুগল অ্যাপটা ডাউনলোড করুন এবং ওইখানে আপনি আপনার প্রোফাইল তৈরি করুন। সো আপনার পছন্দের চাকরি যদি আপনার আশেপাশে থাকে আপনি সহজেই পেয়ে যাবেন। এই জন্য আপনার কারোর কাছে যেতে হবে না, কাউকে পয়সা দিতে হবে না, কাউকে তদবির করতে হবে না। ইটস এ ফ্যাসিনেটিং টুলস. So I want to invite everybody to download Kormo by Google app. So who is going to download it? Who wants a part-time job? Type yes. Who wants a part-time job? Type yes. So on your area and download the Kormo by Google app. আমি আমার টিমকে বলছি তারা এখানেই অ্যাপ ডাউনলোড লিংকটা দিয়ে দিবে। সো আমার ব্যাক অফিস থেকে এখানেই লিংকটা দিয়ে দিবে। প্লিজ গো অ্যান্ড ডাউনলোড দি অ্যাপ ইমিডিয়েট আফটার দি লাইভ। সো নাও দ্য কোয়েশ্চেন টাইম. Why is it hard to enjoy during the work sometimes? Ifat Rahman Maruf question. So let's bring. So who wants to answer it? Okay, so I can go with that. So great question, Maruf. It also depend করে. See, work relationship is something different. এটা এই যে এতক্ষণ রিবত ভাই যা বললেন, আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম, এগুলো সবগুলোর আউটকাম হচ্ছে এটা। মানে একটা আমি যদি কম্পিটেন্ট হই, আমার মধ্যে যদি কম্পিটেন্সি থাকে, ওই যে যেটা রুবাইত ভাই বলছিলেন টিম ওয়ার্ক, আমি যদি একজন টিম মেম্বার হই, আমার মধ্যে আমি যদি কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ থাকে, আমি সামহাউ আই ক্যান মেক দ্য সিচুয়েশন টার্ন টুয়ার্ডস মি। হ্যাঁ, আপনি আপনার প্রিপারেশন, আপনার রেডিনেসটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইভেন ইফ ইউ আর রেডি, এবং আপনার ওখানে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি ইউ আর গেটিং সাম ডিফিকাল্টিস, আই এম শিওর যে আপনি সেটাকে সিচুয়েশন চেঞ্জ করতে পারবেন উইথ ইয়োর রেডিনেস। ফার্স্ট অফ অল আই নিড টু নো ওয়েদার আই এম রেডি অর নট। সো সেই জায়গাটা একটা বিষয়। আর টেকনিক্যাল ওয়ার্ক আমি জানি না আপনি কোন টাইপের ওয়ার্কের কথা বলছেন। যদি টেকনিক্যালি যদি সেটা হয়, ট্রাই টু থিঙ্ক যে কোথাও আপনার নো হাউর বিষয়ে কোনো কিছু আছে কিনা। যদি সামটাইম এরকম আমরা দেখি, আমি বা আমার কোনো কলিগ কোনো নিউ সিচুয়েশনে যদি আমার স্কিল গ্যাপ থাকে, তখন মাঝে মাঝে ইট বিকাম বোরিং আনটিল আই গেট দ্য রাইট স্কিল সেট উইদিন ইন। সো ওইটা যদি না হয় তখন মাঝে মাঝে একটু এনজয় করা যায় না। সো ওয়ার্ক হতে হবে ফান, ইট হ্যাজ টু বি এনজয়ফুল, এবং সেটাকে করে নিতে হবে। সো কম্পিটেন্সি ক্যান মেক ইট এনজয়েবল। কামরুল ভাই, আমার মনে হয় আপনি মিউট। Right. So next, আমি একটু sure আপনি অ্যাড করেন। আমি একটা কোশ্চেন আপনাকে বলছি, so you also please add on this. So from when we should start practicing our soft skill? Very important question. From when we should start practicing our soft skill? রুবাত ভাই আপনি অ্যাড করেন এবং এই কোশ্চেন আনসার দুইজনে দিতে পারেন। Sure, I can take the question. আমি একটু জাস্ট আগেরটার সাথে অ্যাড করি। মাহবুব ভাই যেটা বললেন যে দেখেন, বেসিক্যালি আমার কাজ পছন্দ না হবে, এটার দুইটা কারণ হতে পারে। এক, আমি কাজটা জানি না, আর নাম্বার 2 হইতে পারে আমার বসের সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। এখন দেখেন, আপনি যদি কাজ না জানেন, দ্যাট ইজ দি প্রবলেম অন ইউর হ্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু ডিল উইথ ইট। আপনাকে এই কম্পিটেন্সিগুলোকে, ওই কাজের যে করার জন্য যে কম্পিটেন্সি দরকার, সেটা আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে। আর নাম্বার 2, আপনি যদি বসের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়, দ্যাট ইজ ওয়ার ইউর বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সি কামস ইন টু দি রোল। আপনাকে আপনার বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সি ইমপ্রুভ করতে হবে। ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি সাইকোলজি অফ ইউর বস। রিমেম্বার, your boss is not going to understand your psychology on and off. It is your duty to understand the psychology of your boss, because your boss is the bridge between you and the management. He has a lot, তার অনেক ডেলিভারি আছে ম্যানেজমেন্টকে দেওয়ার, তার অনেকগুলো লোক আছে ডিল করার জন্য, তাই না? সো আপনাকে কিন্তু স্টেপিং করতে হবে, কিপিং ইউর ইগো আউটসাইড দি ডোর
আপনার ইগোকে ফেলে রাখতে হবে যে কেন আমি আগে এগোবো, কেন আমার বস আগে এগোবে না, ফরগেট অ্যাবাউট ইট। আপনাকে ইগো বাইরে রেখে আপনাকে দেখতে হবে যে আমার বস এত কিছু নিয়ে ব্যস্ত, আমি একটু এগিয়ে যাই, দেখি কেন আমার বস আমার সাথে কেন এরকম ব্যবহার করছে। সো এটা ছিল আগেটা। জাস্ট টু অ্যাড মাহবুব ভাই আপনার ইয়েটার সাথে, সেকেন্ড কোশ্চেনটা একটু সেকেন্ড কোশ্চেন যেটা ছিল কামরুল ভাই যেটা বললেন যে কখন থেকে একজন স্টার্ট করবে টু ডেভেলপ হিজ সফট স্কিলস। আমি যেটা মনে করি সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনাকে প্রত্যেক নিয়ত কাজ করতে হবে। আপনি এরকম না যে আপনি মনে করবেন যে আমি কেবল ইউনিভার্সিটি উঠছি, আগে 4টা বছর পাস করে নিই, তারপরে যে জবে গেলে তো এমনি আমাকে ট্রেনিং দেবে, আমার সফট স্কিল ডেভেলপ হয়ে যাবে। ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি আ রং আইডিয়া। আপনাকে শুরু থেকে সফট স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। বিকজ দেখেন, জব লাইফে কিংবা অর্গানাইজেশনে যেরকম আপনারা অনেক লোকের সাথে কাজ করতে হবে, সেরকম ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু আপনাকে অনেক মানুষের সাথে একসাথে বসে ক্লাস করতে হবে। এবং বিলিভ মি, আপনি ইউনিভার্সিটিতে আপনারা নিজেরাও জানেন, আপনি অনেক টিম ওয়ার্ক করেন, অনেক গ্রুপ ওয়ার্ক করেন। সো এই জিনিসগুলো করতে গেলে কিন্তু আপনাকে ওই সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টের বাইরে কোনো উপায় নাই। বিকজ আমরা সবাই পড়াশোনা করছি, আপনারা পড়াশোনা করছেন, আপনারা নিজেরাও দেখছেন যে যারাই ইগো নিয়ে চলে কিংবা যাদের মধ্যে সফট স্কিলের খুব সাবসিকুয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি থাকে, তাদেরকে কিন্তু যে কোনো গ্রুপ থেকে বাদ দেয়া হয়। এবং আলটিমেটলি আপনি যখন একটা গ্রুপ থেকে বাদ পড়ে যাবেন, ইউ উইল হ্যাভ নোওয়্যার টু গো। সো এই জন্য আপনি এটা কখনোই মনে করবেন না যে আমি একটা অর্গানাইজেশনে ঢুকবো, তারা আমাকে ট্রেনিং দিয়ে সফট স্কিল ডেভেলপ করাই দেবে। ইটস নট গোয়িং টু হ্যাপেন। আপনি এটা ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে ডেভেলপ করেন, আপনি এটা ইভেন আপনার ফ্যামিলির মধ্যে প্র্যাকটিস করেন, আপনি এটা আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে প্র্যাকটিস করেন। অ্যান্ড দিস ইজ হাউ ইউ নিড টু ডেভেলপ ইউর সফট স্কিল। থ্যাংক ইউ। আমি একটু অ্যাড করি রুবাইত ভাইয়ের সাথে। শিওর। জি, আপনি যদি যিনি প্রশ্ন করেছেন উনি যদি শুরু থেকে থাকেন, তাহলে স্টোরি আই শেয়ার, আমি দুটো ক্যারেক্টার শেয়ার করেছি, সোনিয়া এন্ড করিম। সো আপনাকে সোনিয়া হতে হবে, করিম না। তো যদি আপনি সেই স্টোরিটা শুনে থাকেন, সোনিয়া কখন থেকে সফট স্কিল ডেভেলপ করা শুরু করেছে, আনসার কিন্তু ওখানে আছে। করিম স্টুডেন্ট লাইফ অবস্থায় সেটা করেনি, সেজন্য সে হোঁচট খাচ্ছে বারবার। সোনিয়া কিন্তু ভালো সিজিপিএ পাওয়ার সাথে সাথে সে কিন্তু কমিউনিকেশন উইথ দ্য অ্যালুমনাইস, বিল্ডিং নেটওয়ার্ক উইথ দ্য ভেরিয়াস প্রফেশনালস, এরকম সিকেএস নেটওয়ার্কের সমস্ত কোর কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস গুলিতে পার্টিসিপেট করে সে কিন্তু তার কোর কম্পিটেন্সি ইউনিভার্সিটি লাইফেই কিন্তু সে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। সো জব ইন্টারভিউতে যখন আসছে, she was not surprised. So আপনি কি করিম or Sonia? You need to decide. So the next question, name 5 top soft skills so that they can develop for any kind of job. So one of the questions যে কোনো ধরনের চাকরির জন্য 5টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্কিলস রাফাত হাসান কোয়েশ্চেন করেছে। সো 5টা অ্যাকর্ডিং টু মাহমুদ ভাই, 5টা অ্যাকর্ডিং টু রুবাইত হচ্ছে দিকে। জাস্ট অনলি দ্য নেম। Okay, so first of all, communication. Second is adaptability, যেহেতু আপনি fresher. Third one is continuous learning. Fourth one is decision making. And fifth one is, I will go for emotional intelligence. Fantastic. রুবাইত ভাই? আমার মতে প্রথম যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার টিম ওয়ার্ক। নাম্বার 2 লাগবে আপনার কমিউনিকেশন। নাম্বার 3 লাগবে আপনার লিসেনিং অ্যাবিলিটি। এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিকজ উই টেন্ড টু অ্যান্সার, উই ডু নট টেন্ড টু লিসেন ইন মোস্ট অফ দি অকেশনস। নাম্বার 4 লাগবে আপনার প্রবলেম সলভিং অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যাবিলিটি। আর নাম্বার 5 লাগবে আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি, since you are going to be a fresher. Okay, very good, thank you. I think you got the list. So can anyone type all the list, all the soft skills Mahmud bhai jegula mention koreche, Rubait bhai? I'm taking the next 2 question. Okay, Prothom Goshami, how can we practice these soft skills? Question number 1, relevant arekta question ache Shamima Sultana theke, how can we develop the soft skill? So how can we develop and how can we practice? So
kind of relevant, তাই না? একটা Kind of কিভাবে relevant. develop করব এবং কিভাবে প্র্যাকটিস করব, রাইট? Both of you, open for you, right? Please. Please, Mahmud bhai, please. ওকে, সো হ্যাঁ দেখেন, আমি আবার আমার স্টোরিতে চলে যাই। সোনিয়া এন্ড করিম, আপনি দেখেন সোনিয়া কি করেছে। সোনিয়া তার স্টুডেন্ট লাইফ অবস্থাতেই সে তার কম্পিটেন্সি ম্যাপিংটা শিখেছে, যে তার কি কি ধরনের কম্পিটেন্সি তাকে ডেভেলপ করতে হবে। তো সেটা সে কোথায় পাবে? সেটা সে বিভিন্ন এক্সপার্টদের সাথে কথা বলে, এই যে আপনারা এখনই 10টা কম্পিটেন্সি পেয়ে গেলেন, 10টাকে যদি আপনারা সাম আপ করেন হয়তো 7টা বা 8টা ইউনিক পাবেন, 2টা 3টা কাছাকাছি এপিটপির নাম হয়ে যায়। সো এই 6টা বা 7টা যে কম্পিটেন্সি আপনারা পেয়ে গেলেন, এখনই পেয়ে গেলেন। এখন যেটা করতে হবে, তার মানে আমি একজন রিক্রুটার, রুবান ভাই একজন রিক্রুটার, আপনারা দুজন রিক্রুটারের কাছ থেকে অলরেডি গুড নাম্বার অফ কম্পিটেন্সিস পেয়ে গেছেন আপনারা। এখন যেটা আপনারা এটার বিহেভিয়ার গুলো, ওই যে সোনিয়া যেটা করলো, করিমকে কিভাবে এক্সপ্লেন করেছিল যে আগে কম্পিটেন্সিটা জানতে হবে, তারপরে সেটার বিহেভিয়ার গুলো কি সেটা বুঝতে হবে। যেমন অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রথম কম্পিটেন্সিটা সোনিয়া বলছিল যে আপনার কনসার্ন থাকতে হবে ফর ইচ কোয়ালিটি জব আর অ্যাকিউরেসি ওয়েতে, এটা তারপরে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে ফর এনি অ্যাকশনস, সো রাইট অর রং। এই যে বিহেভিয়ার গুলো, এই প্রতিটা কম্পিটেন্সির আমরা যে এই যে 10টা বা 7টা কম্পিটেন্সি বললাম, প্রত্যেকটা কম্পিটেন্সির কি বিহেভিয়ার আছে। সো আপনাকে ওইটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, করার পরে এবার ওইগুলোকে আপনার প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনারা যারা যে ইউনিভার্সিটিতে আছেন না কেন, সেই ইউনিভার্সিটিতে বসে হোক বা সদ্য আপনারা গ্রাজুয়েট হয়ে থাকেন এখন হোক, যখন যে অবস্থানেই আছেন না কেন, প্রতিনিয়ত এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওই যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির কথা যদি বলেন, যে বাজারে আপনি বাজারে গেলেন, আপনাকে বাজার করতে দেওয়া হলো, আপনি এবার বাজারে গেলেন, তো বাজারে গিয়ে আপনি একটা 10,000 টাকার বাজার নিয়ে আসেন পুরো মাসে। তো এটা আপনার অ্যাকাউন্টেবিলিটি। এখানে কিভাবে শো করবেন? আপনি অ্যাকাউন্টেবিলিটি শো করবেন যে বাজার করার সময় আপনার কোয়ালিটি এবং অ্যাকিউরেসিটা মেনটেন করতে হবে। যে টাকার মধ্যে আপনাকে বাজার করতে দেওয়া হয়েছে, সেই টাকার মধ্যে কোয়ালিটি, কোনো কথা হবে না, কোয়ালিটি ইনশিওর করে আপনাকে কিন্তু বাজারটা করতে হবে। আপনি আপনার সেই কনসার্নটা চেষ্টা করে আপনি বাসায় ফিরে আসবেন। আসার পরে পেঁয়াজ 250 পাওয়া গেল, রাইট? তো ওইটা কেউ দেখেনি এখনো, তো মাছটা তো খুব ফ্রেশ, ওয়াও, কিন্তু খুব ভালো মাছ ছিল, ভালো হয়েছে, খুব ফ্রেশ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ওয়াও, এই আলুটা তো বেশ ভালো, কত দাম নিল এটা? এত ছিল। তো অ্যামেজিং, তুমি তো খুব ভালো আলু নেবে। সবকিছু ওয়াও শোনার পরে শেষ মুহূর্তে আপনি তো আকাশে উঠছেন, বিকজ ইউ ডিড গ্রেট জব। শেষ মুহূর্তে দেখা গেল এই পেঁয়াজ 2টা পচা, এই পেঁয়াজ তো 2টা পচা, তুমি যদি খেয়াল করলে না, তুমি দেখার সময় ও দেখো তো এটা বাজারে ওই দোকানদার এটা দিয়ে দিচ্ছে, এখন কিন্তু দোকানদার দিয়ে দিচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আপনি সব করেছেন, রাইট? এই যে প্র্যাকটিস, এটা করা যাবে না। দ্যাট মিন্স ব্লেমিং আদার্স অর গিভিং এক্সকিউজেস, বিকজ আপনি কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি এটাও নিতে হবে। তো আমি খুব সিম্পল ওয়ে আপনাকে বললাম কিভাবে আপনি কম্পিটেন্সি প্র্যাকটিস করবেন। ইউ ডোন্ট নিড এ প্ল্যাটফর্ম, you don't need a big classroom to learn competencies. You can do it by yourself at anywhere. So thank you. Practice করবেন। থ্যাংক ইউ তাজ ভাই। রুবাত ভাই, আমাদের হাতে আছে আর 15 মিনিট সময়, আমরা আরো কিছু কোয়েশ্চেন নিতে চাই। সো রুবাত ভাই, Kamul bhai, I think Mahmud bhai spoke my mind. I do not have anything to say in this here. Okay. Next question is Junaid Hassan, sir, which is given more priority as a core value in the job sector? So Tauhid bhai, Rubait bhai jodi answer karen. I think the answer is always already given, I think, so far. But still, if you want to add something, which is given more priority as a core value? As a core value, I believe I already spoke about this in my session, but I'm repeating this. দেখেন, কর্পোরেট সেক্টরে কোর ভ্যালু বলতে কিন্তু আপনার বিহেভিয়ারাল অ্যাসপেক্টগুলোকেই বোঝায়। কারণ হচ্ছে আপনি প্রত্যেকটা মানুষই, আমরা যারা পাশ করে বের হই কিংবা আমরা যারা জব মার্কেটে কাজ করি, প্রত্যেকেই কিন্তু জানি কি করে কি জব করতে হবে, প্রত্যেকেই জানি, আমরা প্রত্যেকেই কাজ করার ক্ষেত্রে খুবই স্কিল। কিন্তু এখন
আপনি কিভাবে সবার থেকে আলাদা হবেন, কোন কোর ভ্যালুটা আপনাকে আলাদা করবে, দ্যাট ইজ ইউর বিহেভিয়ার। এই জিনিসটা সবসময় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। কেন আমি চাইলেই কিন্তু আজকে 100টা আইটি এক্সিকিউটিভ, 100টা ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ, 100টা এইচআর এক্সিকিউটিভ নিয়ে চলে আসতে পারি। নট আ প্রবলেম, অ্যাবসলিউটলি নট আ প্রবলেম। এবং প্রত্যেকেই কিন্তু একই লেভেলে কাজ করবে। ইটস নট লাইক আমি কাউকে ডিমিনিং করছি, প্রত্যেকেই একই লেভেলে কাজ করবে। বাট হোয়াট আর দি থিংস দ্যাট আর গোয়িং টু মেক ইউ আ ডিফারেন্ট পার্সন, দ্যাট ইজ ইউর বিহেভিয়ারাল অ্যাসপেক্ট, দ্যাট ইজ ইউর বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সিস, কোর কম্পিটেন্সিস। সো আপনি যদি বলেন যে কোর ভ্যালু কি জব সেক্টরে, দ্যাট ইজ ইউর বিহেভিয়ারাল কম্পিটেন্সিস টু মাই সেলফ। জি, that's right. Sure. 30 সেকেন্ডসে অ্যাবসলিউটলি রুবাইত ভাইয়ের সাথে আমি 200% একমত। কিছু আরেকটা ভ্যালুর সাথে যদি আমরা অ্যাড করি, কানেক্ট করি, যে ইথিক্স অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি, ওইটাকে যদি আমরা সাথে নিয়ে আসি, সেক্ষেত্রে যারা, যেহেতু সব স্টুডেন্টরা শুনছেন, আপনারা ভবিষ্যতের বাংলাদেশে না সারা বিশ্বকে লিড করবেন। আমার একটা রিকোয়েস্ট, ইথিক্যাল হতে শিখবেন, বি এ ইথিক্যাল পারসন। প্লিজ প্লিজ কথায় কাজে, শুধু কথায় না। আমাদের দেশের ইথিক্যাল প্র্যাকটিস হয়, সবার জন্য ইথিক্স প্রযোজ্য, সবার জন্য রুলস প্রযোজ্য। আমার সময় না, আমার সময় রুলস নাই। আমি ডাক্তারকে কিভাবে, ডাক্তারের চেম্বারে 5 টাকা দিয়ে কিভাবে সিরিয়ালটা তিনজনের আগে নিব, আমি তখন ওইটাতে যাই। আর কিন্তু নর্মালি সবার জন্য রুলস প্রযোজ্য। তো এই ইথিক্স যেন না থাকে, এই ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমি এটা একটু অ্যাড করতে চাই। প্লিজ বি ইথিক্যাল, ডু দ্য রাইট থিং অলওয়েজ। Right. So that is the number one, to be a good human being at first, then to become a good leader. Because Absolutely. we don't have value. আমি অনেক সময় যেটা বলি যে একজনের কাছে যে someone is খুব স্কিলফুল, ধরে নেই যে একজন ব্যক্তি খুব দক্ষ, তাহলে সেই ব্যক্তি কি করতে পারে, তার যদি ভ্যালু না থাকে, সে কিন্তু ব্যাংক ডাকাতি করতে পারে, কারণ সে খুব দক্ষ, খেয়াল করতে হবে। আর একজন ব্যক্তি দক্ষ না, তাহলে সে কি করতে পারে, সে বড় জোর রাস্তাকে পকেট মারতে পারে, তাই না? সো যার, সে কম দক্ষ কিন্তু তার ভ্যালু নেই, ভার্সেস যে খুব দক্ষ কিন্তু সে ভ্যালুলেস, সে কিন্তু ব্যাংক ডাকাতি করবে। সো হুইচ উই হ্যাভ সিন ইন এ ভেরিয়াস ফরম্যাট। আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, এরকম অনেক কিছু কিন্তু ঘটনা ঘটছে। সো উইথ স্কিল উই মাস্ট হ্যাভ দি এথিক্স, ইন্টিগ্রিটি, ভ্যালিউজ অ্যাজ এ হিউম্যান। ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে ভালো হিউম্যান বিং হতে হবে, যেটা আজকে সমাজে খুব বড় অভাব। Taking the next question, you can add something with this. Very interesting question. Bibi Mariam, good name as well. Bibi Mariam, fantastic. So what should we do to get the flexibility quality within us? কিভাবে আমরা আরো বেশি ফ্লেক্সিবল হতে পারে, অ্যাডাপ্টেবল হতে পারে? আমরা অনেক সময় বলি যে আসলে গ্রোথ মাইন্ডসেট, ওপেন মাইন্ডসেট। So this is something kind of like this. So it's very important. Over to you, Taz bhai and Rubait bhai. Okay, so if I go first, then answer কিন্তু দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি কামরুল ভাই। সো ফ্লেক্সিবিলিটি হতে হলে, আপনি যদি ফ্লেক্সিবল হতে চান, আপনার গ্রোথ মাইন্ডসেট থাকতে হবে। সো আপনার যদি মাইন্ডটা ব্লক থাকে, রাইট, তো আপনি মুভ করতে পারবেন না। আপনার মাইন্ডসেট যদি গ্রোথ থাকে, ওপেন থাকে, আপনি যে কোনো কিছু নিতে পারবেন। আপনি একটা গ্লাসে পানি ঢাললে আপনি কিছু যদি না, মানে এটা এমটি না করেন, আপনি কিন্তু পানিটা ভরতে পারবেন না। আপনাকে অলওয়েজ এমটি করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, নতুন কিছু নিতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, পুরোনোটা ফেলে দিতে হবে, নতুন কিছু নিতে হবে। কম্পিউটারের বা এই যে টেকনোলজির জেনারেশনের মতো, আপনি আজকে একটা ল্যাপটপ কিনেছেন, আগামীকালকে আপনারটা ওল্ড ভার্সন। তো আপনাকে সেটাকে আপডেট না করলে, হ্যাঁ আমি বলছি না ল্যাপটপ কালকে আরেকটা নতুন কিনেন, বাট ওইটাকে আপগ্রেড করতে হবে একটা সার্টেন টাইম। এইভাবে করে ফ্লেক্সিবল হতে হবে। রাইট, রুবাইত ভাই। I think Mahbhai, what Taz bhai said is absolutely correct. I go with that. Just one thing to add: if you want to be flexible, I believe you need to start with yourself. আগে নিজের সাথে ফ্লেক্সিবল হইতে হবে, তারপরে তুমি ফ্লেক্সিবিলিটি মানে যেই ক্ষেত্রেই চিন্তা করেন না কেন, এভরিথিং উইল ফল অ্যাপার্ট। আপনি সবকিছুকে ইজি মনে হবে। Fantastic. So another good question. We're getting tremendous questions and very brilliant question. We will compile all the questions so that you can also respond. We will do that. We'll compile all the questions and we'll give it to you. Sir, please tell us, how can we improve problem solving and critical thinking ability? Good question by Mehrun Nahar Mim. Fantastic, Mehrun. So
রুবায়েত ভাই আপনি শুরু করেন, তারপর দাস ভাই আরেকটা কোয়েশ্চেন আনসার দিতে পারেন। প্রবলেম সলভিং, ডিসিশন মেকিং, বেসিক্যালি এইটা একটা হিউম্যান ট্রেট যেটা আপনি ছোটবেলা থেকে কিন্তু ক্যারি করেন। এটা এমন একটা জিনিস যেটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কিন্তু ডরমেন্ট হিসেবে থাকে, অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ হিসেবে থাকে, আমি বলবো না সবার ক্ষেত্রে ডরমেন্ট, মানে সুপ্ত হিসেবে থাকে, যেটাকে আমরা কাজে লাগাই না। ফর এক্সাম্পল, আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কি করি আমাদের লাইফের, আমরা প্রবলেম আসলে সেটাকে একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি, সেটাকে একটু ঘুর পথে যাওয়ার চেষ্টা করি, রাদার ফেসিং ইট ডিরেক্টলি। এখন আমি যদি আমার পার্সোনাল লাইফ দিয়েও হোক, কিংবা আমি যে কোনো আমার পরীক্ষার ক্ষেত্রে হোক, কিংবা অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা আমি একটা গ্রুপ ওয়ার্কের ক্ষেত্রে হোক, আমি যদি চিন্তা করি যে না, আমি সবচেয়ে সাইলেন্ট একজন মেম্বার হব, অন্যরা যা করবে সেটাই কপি করে আমি পেস্ট করে দিয়ে চলে যাব, এবং প্রেজেন্টেশনের সময় আমি সবার লাস্টে দাঁড়াবো, আমি শুধু যে বলবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ ওয়্যার মাই প্রবলেম সলভিং অর ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটিস আর ব্লকড। সো আমাকে কি করতে হবে, এই প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে, অ্যাজ আই সেড, প্রবলেম সলভিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু ইনগ্রেইনড থাকে ভেতরে। সো এই জিনিসটাকে আমার প্রতিটা ক্ষেত্রে বের করে আনতে হবে। আমি লাইফের যখনই কোনো প্রবলেমে পড়বো, আমি চিন্তা করব না এটা থেকে আমি সরে যাব না, এটাকে আমি ফেস করব, এবং এটাকে আমি অন্য কাউকে দেব না টু টেক চার্জ টু সলভ মাই প্রবলেম, রাদার আই উইল টেক চার্জ টু সলভ মাই প্রবলেম। এই একটা কাজই যদি আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে করতে পারি, তাহলে আই ডু নট বিলিভ আই নিড আ ফর্মাল ট্রেনিং টু লার্ন হাউ টু সলভ প্রবলেমস। ধন্যবাদ। নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি দিচ্ছি মাহমুদুল হক তাজ ভাইকে। কোয়েশ্চেন ফ্রম আজমিরা শাম্পা। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইটস ফর অল। ইউনিভার্সিটি পড়াকালীন সেভাবে সফট স্কিল নিয়ে ভাবা হয়নি, এখন ঠিক কিভাবে নিজেকে জব মার্কেটের জন্য প্রিপেয়ার করব, ঠিক কোন ওয়ে ফলো করলে নিজেকে দ্রুত তৈরি করতে পারবো? 3টা কোয়েশ্চেন মার্ক, দ্রুত তৈরি করতে পারবো। সো দ্রুত আনসার মাহমুদুল হক তাজ ভাই। তার আগে আমি একটু একটা কথা বলি, যারা প্রশ্ন করছেন সবার উদ্দেশ্যে বলছি, এবং যারা প্রশ্ন করছেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আস্কিং কোয়েশ্চেন ইজ এ গ্রেট লার্নিং এজিলিটি। সো প্রশ্ন যদি যত বেশি করবেন, বিলিভ মি, আপনি শিখছেন, আপনি অলরেডি আপনার সফট স্কিল ডেভেলপ করে ফেলছেন কিন্তু। সো আস্কিং কোয়েশ্চেন ইজ এ গ্রেট লার্নিং এজিলিটি। সেলিউট টু অল অফ দেম দ্যাট আস্কিং কোয়েশ্চেন। এবং যারা কোয়েশ্চেন করছেন না, আমার মনে হচ্ছে যে তারা হয়তো বা তারাও করবেন। সো কিপ আস্কিং দেম। আচ্ছা, যে প্রশ্নটা আনসার ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন করা হয়নি, হ্যাঁ, আপনি খুব একটা লেট হয়ে যায়নি, বিকজ অনেকেই 55-এ একটা কাজ শেষ করে, আরেকজনে 55 থেকে শুরু করে। সো নাথিং লেট। আপনি যেটা করবেন, দ্রুততার সাথে, যেহেতু আপনি দ্রুতভাবে আপনি আপনার কম্পিটেন্সিটাকে ডেভেলপ করতে চাচ্ছেন, আপনি প্রচুর আপনার যে পজিশনে আপনি জব অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন, আমি জানি না কোন ডিসিপ্লিনে আপনি চাচ্ছেন সেটা ডেভেলপ করতে আপনার ক্যারিয়ারকে, সেই রিলেভেন্ট যত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে অ্যাভেলেবেল সবগুলোকে কালেক্ট করেন, সবগুলোকে দেখেন, বিডি জবসে যান, ওয়ারেভার হেডহান্টারদের সাথে কথা বলেন, ইন্টারনেটে ইন্টারন্যাশনাল জব সার্চ করেন ওই পজিশন বা সিমিলার পজিশনের, তারপরে সবগুলো কম্পিটেন্সি তারা যা চেয়েছে ওখানে লিস্ট করেন আপনার খাতায়। কপি পেস্ট করবেন না, হাতে লিখবেন, নোটবুকে হাতে লিখবেন, একটা করে লিখবেন, কারণ আপনি দ্রুত সময় ডেভেলপ করতে চাচ্ছেন। প্রত্যেকটা যে হাতে যখন লিখবেন আপনি, তখন দেখবেন আপনার মধ্যে এটা ঢুকে যাচ্ছে। ওখান থেকে মোস্ট আস্কিং কম্পিটেন্সিস গুলোকে প্রায়োরিটি দেন, দিয়ে ওগুলোর বিহেভিয়ার গুলো গুগলিং করেন, ওই কম্পিটেন্সি লিখে বিহেভিয়ারটা সার্চ করেন গুগলে, তারপরে দেখবেন আপনি অনেকগুলো আর্টিকেল পেয়ে যাচ্ছেন, ওখানে আপনি ঢুকেন, ওগুলো পড়েন, প্র্যাকটিস করা শুরু করেন। ধন্যবাদ। আমরা মোটামুটি একদম শেষ প্রান্তে চলে আসছি। নেক্সট 5 মিনিটস আমরা ক্লোজ করব। আমরা যেটা কথা দিচ্ছি যে আমরা সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলোকে কম্পাইল করব। উই উইল ক্রিয়েট এ কোয়েশ্চেন বুক and we will try to answer in various ways. অর্থাৎ going forward আমরা we will organize question answer session inviting these two gentlemen as well. So this is what we will do. We promise we will do. So don't worry, যেগুলো আনসার দিতে পারছি না আজকে, কারণ ইটস নট পসিবল, আজকে 2 ঘন্টায় সম্ভব না হান্ড্রেডস অফ কোয়েশ্চেন্স এর আনসার দেওয়া। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু রাইট নাও ইজ, আমি সবাইকে বলছি যারা এই মুহূর্তে শুনছে, ক্যান ইউ শেয়ার দিস
event. Can you share this session, because you get the benefit out of it, right? If you are getting the benefit, can you help others, অন্যকে তারাও যেন বেনিফিট পেতে পারে? জাস্ট ডু দিস। এটা কিন্তু সৎকা, রাইট? সৎকা জারিয়া। কোনো মানুষকে একটা হাসি মুখে ওয়েলকাম করাটা সৎকা। ইফ ইউ আর হেল্পিং সামবডি অ্যাট লিস্ট টু নো দিস ইনফরমেশন, এটাও কিন্তু একটা সৎকা। Forget about it. If you want to help somebody, you don't have to have any reason, just help it. So jara share korchen, just type yes. If you are sharing or if you have shared this event, please type yes. So that would be helping somebody else. Amra last একটা question নিব এবং প্লিজ টাইপ yes. আমরা চাই সবাই যেন এখানে শেয়ার করে, so that your helping is free. We are not charging any money, so we are just asking you just to share so that others can get it. আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন নিব, একটা ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। ওকে, সো হুইচ স্কিল ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, সফট স্কিল অর টেকনিক্যাল স্কিল? সো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট এই কোয়েশ্চেনটা করেছে। সো ওভার টু ইউ, জেন্টলম্যান। সো I take the question. I would say both are important. Because it's not like you can actually calibrate them. One is having a less priority and the other one is having more. It's not like that. Both are important. But আমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট এই কোশ্চেন করছে, এটা শোনার পরে আমার যেটা মনে হলো, বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার হলেই যে আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে যে আমি শুধু ফাংশনাল কম্পিটেন্সির দিকে দৌড়বো, প্লিজ ডু নট ডু দ্যাট। বিকজ আমি আমার সেশনে কিন্তু লাস্টের দিকে অলরেডি বলছি যে আপনার ক্যারিয়ারে কিন্তু আপনি মুভ অন করবেন। আপনি এক্সিকিউটিভ থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হবেন, সিনিয়র ম্যানেজার হবেন, ডিরেক্টর হবেন। সো আপনি যখনই আপনার ক্যারিয়ার লেডার ধরে উঠতে চাবেন, আপনি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউটর থাকবেন না। আপনি স্লোলি ইউ উইল বিকাম আ লিডার, ইউ উইল বিকাম আ ম্যানেজার। সো তখন কিন্তু আপনার এভেনচুয়ালি আপনি মাথা গুঁজে নিজের ডেলিভারি দেওয়ার মতো সুযোগ আর থাকবে না। আপনাকে কিন্তু সবাইকে নিয়ে কাজ করা এবং কাজ করানো, এই দুইটা অ্যাবিলিটি গ্রো করতে হবে। সো আপনি যদি মনে করেন যে না আমি শুধু টেকনিক্যালটাই ফোকাস করব, ফাংশনালটাই, সফট স্কিলে না, ইট ইজ নট গোয়িং টু হেল্প মি। থ্যাংক ইউ তাজ ভাই। সো সেটা হচ্ছে রুবাইত ভাইয়ের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। দেখেন, টেকনিক্যাল স্কিল নিয়ে যারাই কাজ করছেন, এখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার যিনি প্রশ্নটা করেছেন এবং অন্য সবার জন্য, আর টেকনিক্যাল মানে হচ্ছে আপনি কিন্তু রুবাইত ভাই যেটা বললেন, আজীবন টেকনিক্যাল কাজ করে যাবেন না। আপনার টেকনিক্যালের একটা পর্যায়ে গিয়ে এন্ড আছে, মানে আপনি ডুয়েবল অ্যাক্টিভিটি উইল এন্ড ইন সার্টেন পয়েন্ট। এরপরে কাজ শুরু হয়ে যাবে, কি হবে, ম্যানেজিং শুরু হয়ে যাবে। সো ম্যানেজিং যখন শুরু হবে, আপনি আপনার টেকনিক্যাল কাজ দিয়ে আপ টু ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউটর রোল পর্যন্ত মুভ করবেন, বাট তারপরে কিন্তু আপনার এক্সপেকটেশন ওখানে থাকবে না, আপনি গ্রো হতে চাইবেন। তখন আপনার কিন্তু ওই যে সফট স্কিল যদি না থাকে তাহলে সেটা হবে না। আর ওই সময় গিয়ে হঠাৎ করে সফট স্কিল আপনার ওই ফ্লপি ডিস্ক দিয়ে বা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ দিয়ে আপনার মধ্যে ইনজেক্ট করা যাবে না। আপনি যদি এখন থেকে যদি প্রাইমারিলি কাজ করে এই যখনকার সফট স্কিল তখনকার যদি আপনি ডেভেলপ না করেন, তাহলে গিয়ে আপনি আপনার ওইটাতে সাকসেস হতে পারবেন না। এটা আরেকটা ডেটা শেয়ার করি, ভেরি কমন ডেটা, এটা ফেসবুকে খুব বেশি ঘোরাফেরা করছে, কিছু আগেও ঘুরেছিল। তিনটা আমাদের সময় আছে 2 মিনিট, সো উইদিন এ মিনিট প্লিজ। তিনটা গ্লোবাল লার্নিং ইনস্টিটিউট একটা সার্ভে করেছে, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, কার্নেগি ফাউন্ডেশন and Stanford University Research Center. The three of them did a survey এবং ওনারা একসাথে কনক্লুড করেছেন ওয়ার্ল্ডে 85% সাকসেসফুল যারা পারসন তাদের সাকসেস এসেছে ফর ওয়েল ডেভেলপড সফট স্কিল অ্যান্ড পিপল স্কিল, while only 15% people got success from their technical skill or hard skill. So you understand 85% success came from the well-developed soft skill or people skill. So you have the answer now. ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সেশনটাকে এনজয় করেছেন। So if you have enjoyed the session, type yes. If you're excited, if you feel that this session is really marvelous, give triple star.
So choice is yours. So choose to give feedback. This is another way of, this is for the professional way of also giving feedback. If you just simply enjoy it, yes. If you think this session is superb, very informative, triple star, just type yes and triple star. It's your choice. আমরা কোনো কিছু ইম্পোজ করতে চাই না. If you just simply enjoyed it, yes. If you think tremendous, triple star, just quick. So coming up next, within next 15 minutes, very important session, guys, very important session. আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে one of the most important sector is supply chain and procurement industry, supply chain, logistics and procurement sector. So আমাদের বর্তমান দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি এখন যেটা চ্যালেঞ্জ, কিভাবে পণ্যকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হবে, দ্যাট ইজ সাপ্লাই চেইন। কিভাবে ঘরে বসে আপনি পণ্য কিনবেন, সেই বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের 3 জন সেরা সাপ্লাই চেইন এক্সপার্ট আসতেছেন। কামিং আপ ইন 7:15, one of them are working in Rakit Bankizer. He is heading Bangladesh and Sri Lanka. Imagine that. উনি এর আগে কাজ করেছেন Unilever, Holcim, Pran, so many companies. So he is presenting keynote. So you will get to know. Number 2, the program host is somebody, who is associate professor of University of Hull, specialized in supply chain management. And the third keynote speaker is supply chain head of Bcash. So they are going to give you all the nuggets, how you can actually start building for this career, for this ever evolving industry. I'm sure you are excited, aren't you? 7:15. So guys, so bring a pen and paper. Just at least have the information and knowledge, and then you choose, because this is one of the sector. What do you do with the competency? You got to choose some sector. Well, now we are giving you one of the best promising industry ever right now in this in today's world. So coming up, so closing remarks within 30 seconds, Tazbhai, within 10-15 seconds. What do you feel? It was amazing. I really enjoyed. Thank you so much for Kamrul Bhai, Rubait Bhai. It was, I mean, one of the memorable sessions that I have in my entire things. So, and all the audience, thank you so much for listening us. Thank you. So coming up, question book. So we will prepare our team. Somebody takes the responsibility, please. One of the intern, please take the job of having all the questions from the session. Rubait Bhai, your closing remarks. It was fantastic. Thank you so much, Kamrul Bhai, for inviting me, and all the viewers who have viewed and enjoyed the session. Thank you so very much for being with us, and God bless all, and Godspeed. Thank you. So we are looking forward to have you. 7:15, supply chain industry evolving and tremendous opportunity waiting for you. Looking forward. 7:15. Thank you. Take care and bye bye. It's your host, Take care. Kamrul Hassan. Thank you.